So, so normally you have 4 questions, okay? 4 questions. Each will have 25 marks, okay? 25 marks. So I think 30 minutes is enough, okay? 30 minutes is enough to answer one question. So, so try to give at least, try to finish one question at least 35 minutes, okay? Within 35 minutes, okay? So try to answer all the question, okay? All the four questions, please try to answer because all are covered in our lectures, okay? So you have 35 minutes and here you have 35 minutes, 35 minutes. That means you have 2 hours and 20 minutes, huh? Okay, yeah, the paper has 2 hours and 30 minutes, okay? So I think the time is enough for answer all the 4 questions, okay? හරි ප්‍රශ්න 4ක් එනවා සාමාන්‍යයෙන් එක ප්‍රශ්නයකට මිනිත්තු 30ක් තිබ්බනම් ඇති එතකොට ප්‍රශ්න 4ට පැය 2යි තව පැය භාගයක් ඔය කට්ටියට තියෙනවා මොකක් හරි චෙක් කරගන්න ඒකින්ද බලන්න ප්‍රශ්නයක් විනාඩි 35කින් වගේවත් ඉවර කරගන්න හරි එක ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් වෙලා ඉන්න එපා විනාඩි 35කින් ඉවර කරගෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න මේ ප්‍රශ්නේ දන්න ටික පුළුවන් ටික ලියන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න 4ම ලියන්න නිකන් අර එහෙට මෙහෙට ඔය කට්ටිය නිකන් කතා බහ කරන්න කාලේ වැය කරන්න එපා ඒ කාලෙත් යොදවන්න මේ නෝට් එක කියවලා මොන හරි දෙයක් ලියා ගන්න මේකේ හරි හරි එතකොට අනිත් එක තමයි දැන් දෙවෙනි එක තමයි මේකේ අර මේ පාර පේපර් එක මම හිතන්නේ අර අපේ ක්වොලිටි මේකක් තියෙනවනේ ડોක්ටර් නන්දිකාලා හැමින් එක ඔකට එකේ මම හිතන්නේ ලොකු මැඩම් නේ නේද ડોක්ටර් නන්දික එතකොට ඒ කට්ටිය මාක් හරි ඔය රිවිව් එකකට අපිට පේපර් මොන හරි ආන්සර් ස්ක්‍රිප්ට් හරි අපි දාපු මාක්ස් ටික යවන්න ඕන එකක් තියෙනවා එතකොට අපිට සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් අර ස්ට්‍රික්ට්ලි පේපර් එක බලන්න වෙනවා හැබැයි බය වෙන්න එපා මේ ඔය කට්ටිය දන්න දේ පුළුවන් විදියට ලියන්න එතකොට ලකුණු හම්බෙයි හරි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ හරි so you have 4 questions so you can get 30 minutes you can complete one question within 30 minutes I hope okay so the first question will come from continuous time Fourier transform okay continuous time Fourier transform I think we have already done many questions okay regarding this continuous time Fourier transform okay so please refer the note okay and so try to find the Fourier transform of rectangular pulse okay rectangular pulse so I think you can remember that so if we have a rectangular pulse like this okay like this Fourier transform of this rectangular pulse is what? Can anyone answer? What is the Fourier transform of this rectangular pulse? So you should have this kind of knowledge, okay? මේක ඕන වෙනවා. ඔකට engineering design වලට ඒ කියන්නේ communication එහෙම කරන්න යනවා නම් මේක ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට නිකන් idea එකක් තියෙන්න ඕන rectangular pulse එක Fourier transform එක මොකක්ද? මේ වගේ pulse එක Fourier transform එක මොකක්ද? කියන idea එක ඔය කට්ටියට තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය හරියටම මේ උසත් එක්ක මේ මෙන්න මේවත් එක්ක වෙනස්. hello okay so here it is maybe plus ds okay so amplitude this a okay so can anyone tell what is the Fourier transform of this kind of pulse? Can you remember? Just answer.
It is a sync pulse, no? Like this. This kind of pulse you will get. Okay. So this the height and this value, okay, will depend on this value and this period. No, within this period, this value will be depend on this value, this duration, and also this also the magnitude of the pulse. Okay, so magnitude of the pulse will be dependent. Okay, will be dependent. Okay, so this kind of what is this pulse? It is what is this pulse? Ramp pulse or something? I can't remember the name. So anyway, this kind of pulse, you will have a sync scale pulse, no? Can you remember? So you will have this kind of pulse, like this. Okay, so I have done some tutorial, I have done some videos and upload to the system. You can refer, okay? For the, as I can remember, the Fourier transform of sync pulse and effect of the transmission, effect of this signal on the signal transmission or something. I have uploaded, so you can refer. Okay, so you should be able to find this kind of Fourier transform. Okay, and I think you can also remember the duality property. No, duality property. I'm not going to do it here. Okay, duality property, and using duality property, you can find the Fourier transform of this kind of sync pulse. Again, no, using the duality property, you can find it. Okay, so try this kind of question by yourself. I have done many of these things. Okay, so then you should be able to find this cos omega naught t plus 5, this kind of signals Fourier transform. Okay, using the Euler formula, you can easily find. Okay, so if you have given composite signal, that means the addition of 2 or 3 sinusoidal signal like this. Okay, so you can find this kind of signal Fourier transform. What you have to do, can you remember the procedure? We have done many questions, no? Can you remember the procedure? So you can use Euler formula, no? You can use Euler formula for both signal, and easily you can find this kind of signal Fourier transform. Okay, so try to find this kind of question. Okay, Fourier transform of rectangular pulse, continuous time Fourier transform of rectangular pulse. How the Fourier transform of sync pulse using duality property. You can't directly find the Fourier transform of this kind of sync pulse. No, you have to use the duality property. We have done this question, so go through that videos and try to find those things, and also try to find this kind of sinusoidal and sinusoidal signal and composite signal. එහෙනම් ඒතර පළවෙනි සිග්නල් එකේ ඉන්නේ continuous time Fourier transform. හරි. එතකොට ඒකේ ඔය කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් generally බලන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අර අපි ඕන තරම් හදලා තියෙනවා cos term එක්ක Fourier transform එක හොයන හැටි, sin term එක්ක Fourier transform එක හොයන හැටි. ඊළඟට composite signal එකක් આવත් ඒ කියන්නේ cos term sin terms එකතු වෙච්ච signal එකක් ආවොත් Fourier transform එක හොයන හැටි. අන්න ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඒවා ලේසි. අය පැයෙන් ඔය කට්ටියට අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. හරි. right. ඊළඟට බලන්න මේ rectangular pulse එක කොහොමද Fourier transform එක හොයන්නේ.
හරි rectangular pulse එක Fourier transform එකෙන් sync pulse එකක් මේ වගේ හරි sync pulse එකක් එතකොට ඒ වගේ එක කොහොමද Fourier transform එක හොයන්නේ ඊළඟට sync pulse එකේ කොහොමද Fourier transform එක හොයන්නේ sync pulse එක කියන්නේ මේ වගේ pulse එකක් නේ sin omega t by omega t වගේ එකක් නේ දැන් එතකොට මෙයාගේ Fourier transform එක ඔය කට්ටිය අර සාමාන්‍යයෙන් මේ first principle එකකින් හොයන්න ගියොත් එහෙම මෙන්න මේක දාලා ඔක ටිකක් අමාරු වෙනවා හොයන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන අර බෙදෙන ටර්ම් එකක් තියෙන ඉන්න මේ අනුකලනේ අමාරු වෙනවා. හරි. ඒකින්ද මේ වගේ ඩිරෙක්ට් කරන්න අමාරුයි. ඩිරෙක්ට් කරන්න බෑ ඇත්තටම. හරි. සමහරවිට මේ වගේ මේ අනුකලනයක් නැහැ. කියන්නේ එක්සිස්ට් නැහැ. හරි. එතකොට ඔය කට්ටියට දැන් sync pulse එක Fourier transform එක හොයන්න කිව්වොත් එහෙම ඔය කට්ටියට duality property එක පාවිච්චි කරලා හොයන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඒක බලන්න ඒක තමයි පළවෙනි ගාන continuous time Fourier transform. හරි. ඔය කට්ටියට පුළුවන් refer කරන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. කාගේ හරි mic එකක් මං හිතන්නේ on වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ okay thank you. කට්ටියට පුළුවන් මාස්ටර් එක හැටියට within Fourier transform of square pulse and its effect on transmission. එන්න මේකෙන් ඔය කට්ටියට පුළුවන්. හරි. මේක තියෙනවා Fourier transform of sync pulse එක. එන්න මේ වීඩියෝ දෙක පොඩ්ඩක් go through කරන්න. හරි. හරි. හරි ඇත්තටම මම මේ YouTube දාලා මේ YouTube දාන එකේ මේ හේතුව තමයි ඔය කට්ටියගේ views බලන එක. හරි. ඇත්තටම මේවා මම මේ හදලා දැම්මේ මේ මම මේවා බලන්න කියලා කිව්වා මේක දැන් 88ක් තියෙනවනේ. මම මේවා බලන්න කියලා කිව්වා අර වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන ළමයින්ද ඒ කට්ටියව බලලා තියෙනවා දැන්. ඔය කට්ටිය කියනවා ළමයිලාට මේ පොඩි views ගන්නක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ වගේ මේ දැන් මේ ඔය කට්ටියට අදාළ ඒවා නෙමෙයි නේ මේ වගේ මේ බලන්න views සෑහෙන්න තියෙනවා. දැන් මේ ඔය කට්ටිය කියවනේ. 19 views. හරි. 26යි. දැන් මේක මේ 125යි නේ. දැන් මේ වගේ මේ views ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට පේනවා කට්ටිය ඇත්තටම මේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එච්චර බලන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැති වුණාට මේ සම්බන්ධව මොනවා හරි වැඩක් කරනවා නම් ඒ ඇති. හරි. මේකම බලන්න ඕන මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔය කට්ටිය මේක බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි දැන් මේකේ තියෙනවනේ දැන් මේ discrete දැන් ඔය කට්ටිය හිතන්නකෝ දැන් මේක ඔය කට්ටියට අදාළ එකක් නේ ඇත්තටම. Fourier transform of square pulse. හරි. එතකොට මේකේ මගේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේකේ සමහරවිට තව YouTube වල ඕන තරම් වීඩියෝ තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකක් බලලා බලන්න ඕන. මේකේ මොකද්ද මේ කොහොමද Fourier transform එක හොයන්නේ? මොකද්ද මේකේ effect එක? ඇයි අපි මේ වගේ හොයන්නේ කියන අදහස මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනේම හරි තියෙනවා. හරි. හරි. නම් නිකන් එක කිව්වේ ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටිය කියන්නේ මේවා බලන්නේ නැහැ කියන්නේ සමාහට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන සෙන්ස් එකක් එනවනේ නේ. හරි. හරි. රයිට් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට පළවෙනි ගාන එන්නේ continuous time Fourier transform. හරි. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න rectangular pulse එක කොහොමද Fourier transform එක හොයන්නේ? sync pulse එක කොහොමද Fourier transform එක හොයන්නේ? ඊට පස්සේ cosine signal එක Fourier sinusoidal signal එක Fourier transform එක කොහොමද හොයන්නේ? composite signal එක Fourier transform එක කොහොමද හොයන්නේ? ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. continuous time. හරි. ඊළඟට අපේ දෙවැනි question එක sampling. හරි. මේක එන්නේ sampling. මේක එන්නේ sampling. Second question. Okay. So second question is regarding the sampling. Okay. So we have done the sampling very well, I hope.
Okay. So you should know about the sampling. What is the sampling time? What is the sampling frequency? Okay. So this kind of knowledge you should have. Okay. Then sampling a sinusoidal signal. Okay. And you should have the knowledge about sampling a sinusoidal signal or something. Okay. So for example, if we take this kind of signal, so we have this kind of signal, for example, let's say 30 cos 500t. So can anyone tell what is the minimum sampling frequency needed to sample this signal? Can anyone tell what is the minimum sampling frequency? Minimum sampling frequency. Minimum. What is the minimum sampling frequency for this signal? Can anyone tell? So this kind of block diagram we have for sampling, no? So this is time is Ts, and here we have our continuous time signal. So here we have our discrete time signal, no? So this kind of block diagram we have for sampling. Okay. And you should know about what is sampling frequency, what is sampling time, those things. Okay. Sampling time and sampling frequency. Okay. So can anyone tell what is the minimum sampling frequency required to sample this signal? කාට හරි කියන්න පුළුවන්? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? ඔකට කොහොමද ඒක කියන්නේ අර frequency minimum sampling frequency එක කොහොමද එන්නේ? ඔකට්ටියට අර මොකද්ද sampling theorem එක මතක තියෙන්න ඕන. හරි. sampling theorem එකේ මොකද්ද කියන්නේ? Can anyone remember? Okay, I know most of you know this the answer, but you don't answer. Yeah, can anyone tell? So can you remember the sampling theorem? What is the condition? If we have a signal with f frequency, okay, what should be the sampling frequency? මට කියන්න sampling frequency එක වැඩි වෙන තරමටද හොඳ අඩු වෙන තරමටද හොඳ කියලා? ඔකට normal frequency වගේ දෙගුණයක්. අන්න හරි. හරි. මේක වගේ දෙගුණයක් තියෙන්න ඕන නේ. හරි. අඩුම තරමේ දෙගුණයක්වත් තියෙන්න ඕන. So sampling frequency should be greater than or equal twice of signal frequency. හරි. එතකොට අපි minimum frequency කියලා ගන්න මේක සමාන වෙන වෙලාවනේ. fs සමාන වෙනවා නම් 2f ට ඒක තමයි minimum frequency එක. හරි. right. එතකොට දැන් ඔය කට්ටිය කියන්න බලන්න sampling frequency එක වැඩි වෙන තරමටද හොඳ අඩු වෙන තරමටද හොඳ?
So you have a ADC, okay? So you have a ADC. So one ADC you have 40 hertz sampling frequency, 40 kilohertz, and other ADC you have 60 kilohertz sampling rate. Okay, so what is the best one? Sampling frequency එක වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද? 60 kilohertz Yeah. is better. Yeah, 60 kilohertz one is better, no? Okay, because if the sampling rate is higher, we can smoothly reconstruct the signal. Okay, for example, අපි මේ වගේ සිග්නල් එක ගන්න. අපි මෙයාගේ sample අපි මෙන්න මේ වගේ තැන් වලින් ගත්තොත් එහෙම sample ගොඩක් හරිද මේ වගේ හැමතැනින්ම මෙයාව reconstruct කරන්න යනකොට අපිට යාව reconstruct කරන්න පුළුවන් සෑහෙන්න fair විදියට මේ විදියට නේ ඔය වගේ මේවා කරන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි බැරිවත් අපි මෙයාගේ sample එකක් දෙකක් ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි වගේ ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙයාව reconstruct කරගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටනේ. හරි. එතකොට මෙයාගේ සමහර information loss වෙනවා. හරි. ඒකින්ද අපි පුළුවන් තරම් වැඩිපුර sampling කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම practically මෙන්න මේක හරියන්නේ නැහැ. හරි. මේ sampling frequency එක දෙගුණයක් කියන එක හරියන්නේ නැහැ. මේ ඔකට දැන් Arduino එහෙම කරලා Arduino එහෙම use කරලා කරනවා නම් ඕක තේරෙයි. but project වලට කරන්න වෙයි. හරි. දැන් Arduino වල අපි කියනවා so can anyone tell what is the maximum sampling rate of the Arduino? I hope Arduino expert is there. Arduino Mega, let's see, Arduino Mega is the best one, no? Yeah. So I think Arduino has a 60 megahertz oscillator, no? And we have to yeah, we look how to calculate the sampling rate. Okay, this is not needed for your exam. Okay, when you doing your project, this may be very useful. Okay, so anyway, you can see that we have 60 megahertz oscillators, but finally sampling rate can be achieved up to 9600 hertz, no? Okay, so we have approximately 10 kilohertz sampling rate for Arduino, no? Okay, so we have this signal. Okay, so if you write this signal, okay, 30 cos 5. So this is, you can see that this is kind of omega t form. හරි මේක omega t form එකේ තියෙන්නේ. හරි අපිට අර frequency එක හොයාගන්න අපිට ලේසි මෙයාව 25 ft විදිහට හරවා ගන්නවා නේ. එතකොට මෙයා තමයි frequency එක. normal frequency එක. හරි. එතකොට අපිට කෙලින්ම මෙයාව frequency එක විදිහට ලියාගත්තා. ඒක එහෙනම් ඒකින්ද මම මේක ලියා ගන්නවා 25 ft විදිහට. හරි. දැන් ඔකට සමහරට exam එකේ දීලා තියෙන්න පුළුවන් cos 2500t කියලා දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මෙයා තමයි කෙලින්ම frequency එක නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දීලා තියෙන්න පුළුවන් 100t කියලා. එතකොට මෙයා කියන්නේ ඇත්තටම omega angular frequency එක. එහෙනම් මෙයාට normal frequency එකට හරවා ගන්න ඕනේ. එහෙම හරවා ගන්න නම් 25 වලින් වැඩි කරන්න ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ 100/25. මේක තමයි මෙයාගේ nominal frequency එක. t. හරිනේ 25 ft ආකාරයෙන්නේ නේ.
දැන් බැරි වෙලාවත් අපි දීලා තිබ්බොත් එහෙම 35 කියලා. okay cos 35 වගේ එකක් දීලා තිබ්බොත් එහෙම ඔය කට්ටියට ඒක ලේසියෙන් හරවා ගන්න පුළුවන් cos 25 50t කියලානේ. හරිනේ මේ දෙක එකයිනේ නේ 35 35. එතකොට මෙයා තමයි ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 50. okay 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 so here you have 30 cos 500t, so you can write it as 25 500 25 t or like this, no? So you have 30 cos 25 here 255. Okay. So you know the now the value of 5, no? It is about 3.14 or something. Okay, so you can add that value and you can more simplify this term. Okay, and no need. Okay, because we are not doing mathematics, no? We are doing signal and systems. Okay, so this is the frequency. Okay, so what is the maximum frequency you need? The minimum frequency you need? The minimum frequency should be, fs min should be twice this signal, no? That means 505. So this is the minimum required sampling rate. Okay, for this signal. Okay, so what is the sampled sequence? You know that sampled sequence we know that t is equal to nt. Okay, okay, so sorry, t is equal to simple nt. Okay, so it is equal to n by fs, no? This t 1 by t means 1 by t is equal to fs, no? So if 1 by fs equal to t, so instead of t I apply 1 by fs, so we have n by fs, no? We have done these things. So if you directly put this term to here, so you will get the sampled sequence, no? So you have, so I will write it again. So you have fs min, minimum sampling rate is 505 hertz. Okay, and you have the signal xt is equal to 30 cos 25 255 t. Okay, so instead of t I just substitute n by fs. Okay, so we have 30 cos 25 255. Instead of this t I will apply n by fs. Okay, so I have n by 505, no? So you have 505, so 5 will come to upper, no? So you have 5 here, you have 2, then you have 5. Okay, so finally you have 30 cos 2n, no? So this is the sampled signal, no? This is the sampled signal. So you can see that when we are doing the sampling, it is not affected to amplitude, no? The maximum amplitude, it is not affected. Only it affected to the frequency. Okay, so
sampled signal and sampling signal, the amplitude will be same. Okay. So if you have sampled this less than this frequency, okay, less than this frequency, so sometime you will have, definitely you will have the maximum amplitude, but the frequency is not enough to reconstruct. Okay, so this knowledge you should have. Okay, so say we have this kind of signal, we have this kind of signal, 30 cos to 5 60 plus 40 plus okay. First page එකේ මොනවද දැනගන්න ඕන? මේකනේ ප්‍රශ්න 4යි. හරි? ප්‍රශ්න 4යි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ continuous time Fourier transform. හරි? එතකොට ඒකේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න ඕන rectangular pulse එකක Fourier transform කොහොමද හොයන්නේ? ඊළඟට duality property එක පාවිච්චි කරලා sync pulse එක Fourier transform එක කොහොමද හොයන්නේ? ඊළඟට මේ වගේ sin signal cosine signal වල Fourier transform එක හොයන්නේ කොහොමද? මේ continuous time discrete time නෙවෙයි. හරි? ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ composite signal එක Fourier transform එක හොයන්නේ කොහොමද? එන්න මේ වගේ knowledge එකක් ඔය කට්ටියට තිබ්බොත් ඇති. හරි? ඊට පස්සේ වැඩි හොඳට ඕන නම් මේකත් බලා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ signal එක Fourier transform එක හොයන හැටි. හරි? ඒ වගේ කියන්නේ sync square එකක්. ඒතකොට sync square ගේ Fourier transform එක හොයුවොත් එහෙනම් මේකෙන්නේ. හරි? ඒතකොට ඒ ටික තමයි බලන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි sampling. හරි? sampling වල අපි ඉගෙන ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා sampling කියන්නේ නේ continuous time එකක් discrete time signal එකකට convert කරන process එක. හරි? ඒතකොට අපි sample කරේ මෙන්න මේ විදිහටනේ. මතකනේ? හරි? ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට මෙන්න මේ වගේ knowledge එකක් තියෙන්න ඕන. කොහොමද minimum sampling frequency එක හොයන්නේ? ඊට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරලා කොහොමද sampled signal එක හොයන්නේ? අන්න ඒ knowledge එක තියෙන්න ඕන. හරි? Dilshan okay නේද? Okay, sir. Thank you. Right. ඊට පස්සේ මට කියන්න. So we have this kind of composite signal, okay? So this is a composite signal. That means two cosine signals has, let's put this sign, okay? So two sinusoidal signal have been added to make this signal, no, this xt. So this kind of signal we called as composite signal. Composite signal. Okay. So let's say it is 253T or something. Okay. So can you tell me? So my question is, you have this kind of question. You have this kind of signal. Okay. So this is a composite signal. I'm not going to draw it. So using MATLAB, you can easily draw this. Okay. I have done this kind of question. Please refer. Okay. So my question is, if you send, now you want to sample this, now you want to store this signal in Arduino board. Okay. So you need to store this signal in Arduino. Okay. For some reason. Okay. So you have Arduino Mega board. Okay. You need to store this signal. Okay. So what you have to do? You can code this Arduino board. First, in this Arduino, you have ADC, analog digital converter. And what is the maximum
sampling frequency of this analog to digital converter? It is 10 megahertz. We have seen it, no? Okay. So now you have this kind of signal, no? This, I hope you will have this kind of signal maybe. Okay, I'm not sure. Most probably this signal will be this kind of signal, okay? Okay. So you need to store this signal inside the Arduino RAM, okay? So before storing, you have to sample it. Otherwise, you can't, because the information, there are infinite information here, no? So you can't directly store this kind of signal inside a RAM. හරි තේරුණානේ? මෙයාගේ තියෙනවානේ. මෙයාගේ ගොඩක් තියෙනවා information. ඒ කියන්නේ මෙයා continuous එකක්නේ. එතකොට මෙයාගේ voltage levels ගත්තොත් එහෙනම් අපිට ගණන් කරන්න බැරි ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය voltage levels ඔක්කොම අපිට RAM එක මේවා කරන්න බෑනේ. එහෙමනම් මොකද්ද solution එක? මෙයාව sample කරලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් විතරක්, ඒ කියන්නේ මෙයාව ආපහු reconstruct කරගන්න අවශ්‍ය sample ටිකක් විතරක් අපි මේ RAM එක ඇතුළට store කරගන්නවා. හරි? Okay, so we will sample this signal, then we will have finite number of sample that should be enough to reconstruct the signal, no? Then that amount of samples we have to store in this RAM. Okay, so can you tell me that using this Arduino Mega, can we sample this signal and store it in the RAM? So please someone answer, then it will, so our time will not be waste, okay? Because we have only 1 hour, I hope, okay? 150 hours, okay? So please answer. So can we use this Arduino board to do this thing? අග්ගල කියන්නේ මේ Arduino board එකේ මේක පුළුවන්ද කරන්න? අග්ගල කියන්නේ Yes, sir. What is the answer? I couldn't hear. So I think can. Yeah, but you see that here we have 6, no? The hertz, 6 hertz, and this is yes, this can be done, okay? Yeah, your answer is correct because it is 6 hertz, no? And this is 3 hertz. Okay, so we have 10 kilohertz, okay, sorry, not megahertz, 10 kilohertz. So definitely this can be sampled using this Arduino, and we can store, okay? So if we sample this, okay, we will have 30 cos 25 here, 6 by 10, no? 6 by 10n, okay, plus 40 sine 25 here, 3 by 10, no? This is 10, no? So 3 by 10, 3 by 10n. So this is the sample signal, no? So you can sample. So let's say this is kilohertz, 6 kilohertz, and this is 3 kilohertz. So can we sample? Can we use this Arduino? So we can't sample it because. Yeah, we can't, because here we have maximum 10 megahertz, 10 kilohertz, no? So for this question, for this signal, this Arduino not enough, no? This Arduino not enough to sample the signal. So at least you should have 12 kilohertz here, no? So 12 kilohertz at least you need. Actually, if you have the 12 kilohertz, you can't sample and reconstruct this kind of signal, okay? So only 2 samples you can get, no? Using like this, okay? හරි වාට තේරෙනවානේ. ඇත්තටම practically ගත්තොත් මේ 12 kilohertz එකෙන්
මේක කරන්න බෑ. හරි. ඒ වුණාට අපිට mathematically දැන් අපි ගානට හිතනවා පුළුවන් කියලා. හරි. ඒකට බැරි වෙන්න හේතුව තමයි ඔයා දැන් බලන්න මේක දැන් 6යි නම් කිලෝ දැන් මෙතන මෙයාගේ 6ක් නම් 6 කිලෝ හර්ට්ස් නම් 12 කිලෝ හර්ට්ස් සාම්පල් කරනවා කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ මේ මෙන්න මේ එක මේකක් ඇතුලේ එක සර්කල් එකක් ඇතුලේ සාම්පල් දෙකයි ගන්න. එතකොට අපි මෙතන සාම්පල් එකකුයි මෙතන සාම්පල් එකකුයි ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ අපි මෙතන එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන එකක් ගන්නවා. ওই විදිහටනේ ගන්න. එතකොට අපිට නිකන් ඕක මේවා කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහටවත් අඩුම තරමේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඉතින් මේක සයින් වේව් එකක් නෙමෙයි ඇත්තට. මෙන්න මේ වගේ සයින් වේව් එකක් නෙමෙයි නිකන් අපිට සෝටූත් වේව් එකක් හරි ටිකක් මේකට සමාන එකක් ගන්න පුළුවන්. Okay. So can you understand? If we have 6 kilohertz signal, okay, 6 kilohertz signal, if we sample it with 12 kilohertz, that is the minimum sampling frequency we need. Okay, so sampling should start at here, at this point. Okay, then the second sample will be here. Okay, no, second sample will be here. No, third sample will be here, fourth sample will be here. Like this you will get samples. Okay, so this is first, this is second, third, fourth, fifth. So you can construct the approximately equal signal. Okay, but if you but your sampling should be start here. Okay, okay, so say that, okay, I will write a sine wave, so you will get the idea easily. Okay, so this is the signal you need to sample. Say this is 6 kilohertz. Okay, so this is one circle. Okay, now you are using 12 kilohertz signal to sample. Okay, your sampling rate is 12 kilohertz. So within this cycle you will get two samples. So one sample you will get here, another sample you will get here. Okay, another sample you will get here, like this. Okay, so if you get the sample here, so what kind of signal you will get? You will get no signal, no? Because you will get sample here, 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 here. So you will have no signal here. Okay, so when you are using the Arduino, you will get this kind of signal if you use the minimum, the theoretical minimum rate. Okay, at least you need 20, 30 kilohertz signal. So you can get some sample also here. Okay, then you can somehow reconstruct this. තේරුණානේ කියපේ. දැන් බලන්න cosine signal එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී හරියටම sampling පටන් ගත්තොත් එහෙම එයාට සාමාන්‍ය විදිහට reconstruct කරගන්න පුළුවන් ඒක. හරි. sampling rate එක වගේ දෙගුණයක් ගත්තොත්. හැබැයි බැරි වෙලාවත් cosine signal එකේ මේ වගේ තැනකින් sampling පටන් ගත්තොත් හරි. ඊළඟ sample එක ගන්න මෙතන, ඊළඟ sample එක මෙතන නේ. හරි. ඊළඟ sample එක මෙතන. හැබැයි cosine signal එක සාමාන්‍යයෙන් ඒ reconstruct කරගන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි බලන්න sinusoidal signal එකක් ගත්තොත් එයාගේ sample එක මෙතනින් පටන් ගත්තොත් එයා ඊළඟ sample එක ගන්න මෙතන. ඊළඟ sample එක ආපහු මේ zero crossing එකේ. ඊළඟ sample එක මෙතන, ඊළඟ sample එක මෙතන, ඊළඟ sample එක මෙතන. එතකොට එයාට signal එක reconstruct කරගන්න බැරි වෙනවනේ. එයාට මොකොත් signal එකක් එන්නේ ඇයි ඒ sample හැම එකම 0 voltage තියෙන්නේ. 0 volt 0 volt 0 volt. එතකොට ආ reconstruct කරොත් එන්නේ යම් කිසි කාලයකදී 0 volt 0 volt 0 volt ඔය වගේ 0 volt ටිකක්. එතකොට එයාට sample එකක් හරියට reconstruct කරගන්න බැරි වෙනවා. So this is the theoretical minimum sampling rate. Okay, but practically sometime it is not okay. හරි? ඒක idea එක තියාගන්න. right? right. එතකොට දැන් බලන්න මෙයාව sample කරන්න අවශ්‍ය 12 kilohertz නේ. දැන් 12 kilohertz ගත්තොත් මෙයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයා කොහොමද sample වෙනවනේ. මෙයාට අවශ්‍ය උපරිම 6 kilohertz.
එතකොට අපි 12 කිලෝහර්ට්ස් අරගෙන සාම්පල් කරොත් එහෙම මෙයත් හොඳට සාම්පල් වෙනවා නේ. මෙයත් හොඳට සාම්පල් වෙනවා. සාමාන්‍ය මට්ටමකට සාම්පල් වෙනවා. එතකොට අපිට මෙයාව රීකන්ස්ට්‍රක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට composite signal එකක් තිබ්බොත් ඔය කට්ටිය බලන්න ඕන maximum frequency එකේ දෙගුණයක් ගන්න. Okay. So if you have a composite signal, you should see whether it is sinusoidal signal or cosine signal. It is okay. Okay. You should pay your attention on the frequency. So you can select the maximum frequency and get the twice of that frequency, then you can sample. Okay. So this kind of knowledge is enough for sampling actually. Okay. So the other things, there is another things we have learned. You can remember that we have when we get the discrete Fourier discrete when we convert when we get the discrete sinusoidal signal, okay, sinusoidal signal, sometime we have, you can remember that normally for continuous sinusoidal signal, the frequency can be within minus infinity to plus infinity. But in this case, the discrete frequency, nominal frequency should be within minus half to plus half. Can you remember? මෙහෙම එකක් ආව නේද? අපි දැන් සාමාන්‍ය ෆ්‍රීකවෙන්සි එකක් ගත්තොත් එහෙම, කියන්නේ කන්ටිනියස් ටයිම් සිග්නල් එකක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක minus infinity ඉඳන් plus infinity වලට යන කල්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම cos signal දෙකක් ගත්තොත් එහෙම cos 30t, cos 50t, cos 100t ඔය වගේ සිග්නල් ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ ඉන්නේ ෆ්‍රීකවෙන්සි තුනක්. මේ සිග්නල් තුන ෆ්‍රීකවෙන්සි තුනක්. හරි. 23 එක මේ වගේ, 30t එක මීට වඩා ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වැඩි. හරි. 50t එක ඊටත් වඩා ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වැඩි. නේ? You will have separate signal. For separate three frequency, you will have separate signal. Okay. High frequency signal. Okay. The different frequency signal. Can you remember? But when you consider discrete sinusoidal signal, sometimes both signal have same pattern. Here you will have three separate pattern for three distinct frequency. But in case of discrete sinusoidal signal, you will have different frequency, but the same pattern. No? Can you remember? You will have this kind of omega k is equal to omega naught 525 k. Can you remember this? Okay, so that disconnect වුණා නේද? ඔව් සර්. මේ කොයි හරි discrete disconnect වුණා මට ඒක එච්චර මීටර් උන්නේ. sampling ගැනනේ අපි කර හිටියේ නේ. ඒ හරියනේ මෙන්නේ. ඔව් සර්. එතකොට sampling වල මතකයිනේ මම කියපු ටික. සාමාන්‍ය සිග්නල් එකක් sample කරන්න අවශ්‍ය අවම frequency එක දැනගන්න ඕන. ඊළඟට සිග්නල් එකක් දැන් composite signal එකක් දුන්නොත් එහෙම එයාගේ maximum frequency එක අරගෙන ඒ වගේ දෙගුණයක frequency එකක් තමයි ඕනනේ. ඒකට ඒ idea එක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔය කට්ටියට මතකද අපි කරා හරි දැන් continuous ඒ වගේ නම් frequency පහක් ගත්තොත් එහෙම ඒ පහට එන්නේ pattern පහක් නේ. frequency එක වැඩි වෙවි pattern පහක් එන්නේ. හැබැයි discrete signal වල එකම frequency එකට එනවා වෙනම pattern නේ. නෑ එකම වෙන frequency වලට එනවා එකම pattern එක. මතකයිනේ අපි ඒක MATLAB වල එහෙම ඇඳලා එහෙම බැලුවා මතකයිනේ.
So can you guys see my screen now? Can you see my screen? Hello? ඔකට screen එක පේනවද? ඔව් සර් පේනවා. So you should remember this, okay? ඇත්තටම මෙන්න මේකින්ද තමයි එලයිසින් effect එක එන්නේ නේ. මතකයිනේ නේ? හරි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හිතන්න ඔය කට්ටියට තියනවා කියලා frequency එක 25 කියලා. හරි. ඔය කට්ටියට signal එකක් තියෙනවා cos 25n කියලා signal එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මෙයාගේ මොකක් හරි එනවනේ pattern එකක් මෙන්න මේ වගේ එනවා නේ. ඔන්න ඔය වගේ discrete signal එකක් නෙමෙයි ඔන්න ඔය වගේ එකක් එනවා. නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙයා 25n. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේක 25 plus 25k k is equal අපි ගමු k එකයි කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම 25 plus 25 වෙනවා. ඒ කියන්නේ 45. අපි ගත්තොත් එහෙම cos 45 වෙන සිග්නල් එක ගත්තොත් එහෙම එයාගේ එන්නේ මේ පැටර්න් එකම. නේ? මේකමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම සමානයි. cos 25 වෙන සමානයි cos 45 වෙන. මෙන්න මේකේ. ඇත්තටම මේකෙන් තමයි එලයිසින් effect එක එන්නේ. හරි. එතකොට ඒකෝ කට්ටියට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේවා කරගන්න. හරි. right. ඒ වගේ ගණනුත් මම හිතන්නේ ගොඩක් ඒවා හැදුවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ එකක් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පෙන්නන්න. මේ තියෙන මේකේ මතකන්නේ මෙන්න මේ ටික ටිකක් වැදගත්. හරි. මෙන්න මේ ටික ඔකට දැනගන්න ඕන මේ sampling frequency කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ ටික. හරි මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ idea එකත් ඔකට තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් බලන්න මෙන්න මේ වගේ ගානක් ගන්න. හරි. සම්පූර්ණ වෙන. හරි. මේක දැන් අපිට සිග්නල් දෙකක් තියෙනවා. cos 2510t. So we have two signal. Okay. So we have two signal. So we have two signal. One is x1t. Cos. What is the signal? Cos 2510t. Okay, cos 2510t. Okay, and the second signal is cos 2550t. Okay, so what is the frequency for these two signal? This is 10 hertz. No, this is 50 hertz. Okay, so we have two signal. Okay, now our analog to digital converter frequency is 40. Okay, so we have 40 hertz analog to digital converter. Okay, 40 hertz. So can anyone tell me, can we sample this two signal within this analog to digital converter? Please quickly answer, because we have two questions. Tell me. Can we sample this two signal using the ADC with 40 hertz sampling frequency?
Please tell. Can we? Can we? This is 10 hertz. So 20 hertz is enough. No? This is 50 hertz. So you need 100 hertz at least to sample. No minimum sampling. So this 40 hertz will not enough to sample this signal and this signal. It is enough to sample this signal, but it is not enough to sample this signal. Okay. So let's see what happened if you sample this with 40 hertz. Okay. So you will have x1n cos 25. So simply you have to put here that n by fs, no? So fs is 40. So you have 10 by 40 n. Okay. So this is the first sample signal. And if you sample it with the same frequency, you have cos here 50 by 4 n. Okay. So this is the signal, no? You will have, so here it is 1 by 4 and here it is 5 by 4. Okay. So what happened? This is okay, no? You can reconstruct this. Okay. But see this. If you reconstruct this, what happened? Here the frequency is, okay. Here the frequency is, so I will consider, because we have omega k is equal to omega naught plus 25k. No? We are considering the angular frequency. Of course, you can use the normal frequency also here, that is 25fk is equal to 25f omega naught plus 25k. Okay. So here with I will directly get this omega k. Okay. So I will get all these. Okay. So we have 5 by 2n here. Plus 5 by 2n. So this is omega 2. No. So omega 2 is equal to, here this is x2. I take the frequency as omega 2. Okay. තේරුණානේ නේ? මේවා ගොඩක් කරලා තියෙන හින්දා මම වැඩි මේවා ගොඩක් කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඔකට්ටියට මම හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා. හරි. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔකට්ටිය අහන්න. මම ඒතකොට තව පාරක් කියන්න. කට්ටිය තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන භාෂාවෙන් කියන්න. සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි. හරි. එතකොට එනවා මෙතන 5 by 2. මේක තමයි මෙයාගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක, sampled frequency එක. දැන් බලන්න මෙයාව ගත්තාම අපි හිතන්න මෙයාගේ දැන් එන්නේ omega 1 එන්නේ 5 by 2 නේ. මෙතන 2 to 2 කැපෙනවා. එතකොට එන්නේ 5 by 2. මේක තමයි මෙයාගේ angular frequency. හරි. දැන් බලන්න මෙයාව ගන්න 5 by 2 omega naught නම් හරි. මෙතන එනවා 5 by 2 plus 25. K is equal to 1. Omega 1. Okay. So you have 5 by 2. No? You will have get this frequency. Okay. So you can see that if you sample this 2550t with 40 hertz, you will get this signal. You will get this signal after reconstructing, because this signal 5 by 2 and this signal will look like same. Okay. Cos 5 by 2n and cos 5 by 2n, same signal. No? So you will, after you reconstruct, you will get this signal, no? Same signal. You can't get this signal, no? So this effect is called delising, no? So what is the solution for this? මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන? අක්කල් කියන කවුරු හරි. මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන?
ඔය කට්ටිය මෙතන ADC එක choose කරගන්න ඕන 100 Hz එක. නේ 100 Hz එකකින් මේ දෙකම sample කරලා බලන්න. මේ විදිහට අර phase එක කියන්නේ මේ frequency අපිට ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. So what is the solution for this? So you will get the ADC with twice the frequency of the maximum normal frequency. Okay, twice of this maximum frequency. Okay, the sample signal should be, sample frequency should be twice of this maximum. So this is 50 is the maximum. It is greater than 10, no? So this is the maximum frequency, the higher frequency. Okay, so you have to get the ADC with sampling frequency twice the higher frequency, no? That is 100 Hz. So if you get 100 Hz, that problem will not happen. හරි තේරුණාද? හරි. එතකොට sampling එකට ඒ වගේ knowledge එකක් තියාගන්න ඕන. කොහොමද ඕන? ඔය කට්ටියට දැනගන්න ඕන minimum sampling rate එක දැනගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ twice එන්න ඕන. එහෙම twice උනේ නැත්නම් එහෙම එයාගෙන් වෙන ඊට වඩා පොඩි frequency තියෙන signal එකක් තමයි reconstruct කරගන්න වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ signal එක ඔය කට්ටියට අර ඕනනම් omega k is equal to omega naught plus 25k දාලා හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට ඇත්තටම අවශ්‍ය ඔන්න ඔය knowledge එක විතරයි. මොනවද ඔය කට්ටියට ඕන? TS දැනගන්න ඕන, FS දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය sampling එකේ block diagram එක දැනගන්න ඕන. හරි. ඊළඟට cos signal එකක් කොහොමද sampling කරන්නේ, sin signal එකක් කොහොමද sampling කරන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන. So what is the maximum sampling frequency? What is the minimum sampling frequency? You should know. Okay. So when you are sampling the composite signal, you should know the minimum sampling signal required. Okay, if you use the sampling frequency less than the minimum required one, you will get aliasing effect, and aliasing effect will get because of this condition, no? So you should have that knowledge. Okay, තේරුණානේ? හරි මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟට third question. හරි. third එකේ ඉන්න කට්ටියට දැන් continuous time කරා sample කරා ඊළඟට continuous time එක sample කරපුවාම එන්නේ discrete time නේ. එහෙනම් definitely මේ 3යි 4යි එන්නේ discrete time වලින්. හරි. තේරුණානේ? First you have continuous time signal. Then you sample the continuous time signal, then you will get discrete time signal. So first one is discrete time Fourier series. Fourth one should be discrete time Fourier transform. Okay, Fourier series and Fourier transform. Okay, so we will quickly see this, what type of question we will have, what kind of knowledge you should have to complete that signal. So the third question will be on discrete time Fourier transform. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න, මේක මේ T එකක් එනවා මෙතෙන්ට, discrete time Fourier transform. පරි වෙලාවක් DFT කියන්නේ මේක වෙනම එකක්. හරි. මේක මේ discrete Fourier transform එක කියන්නේ වෙනම එකක්. හරි. ඒක මේ පාර නෑ ඔය කට්ටියට කරන්න තිබ්බ ඒනට කවර් කරගන්න බැරි වුණාද මන් දන්නේ නැහැ. හරි. කොහොම හරි අපි කරන්නේ මේ DTFT. හරි. discrete time Fourier transform. sorry Fourier series පළවෙනි තුන්වෙනි ගන්න. හරි. discrete time Fourier series. හරි. එතකොට discrete time Fourier series එකේදී ඔය කට්ටිය දැනගන්න ඕන අර basic definition එක නේ මතකයිනේ. හරි xn එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් නේ. k සමානයි බිඳුවේ ඉඳන් n0 ඍණ 1ට මතක ඇතිනේ. හරි. ck e to the power විනාඩියක් දෙන්න.
CK. Okay, can you remember it is CK e to the power JK omega naught 10, no? This is plus, as I can remember. Okay. So let's see it. Discrete time Fourier series, no? Yeah, JK omega naught 10, it is plus, okay. Here it is minus, okay. Okay, so JK omega naught 10, and you can estimate this coefficients. So this is Fourier series coefficients, no? Can you remember? This is Fourier series coefficients, okay. So it is, we can use that 1 by n naught sigma n is equal to 0, n naught minus 1 xn e to the power minus jk omega naught n. Okay, මෙන්න මේ දෙක මතක තියෙනවා. So you should have remember these two identity. Okay, so it is open book test now, so you no need to keep remember. Okay, keep remember, but okay, so it is my e to the power minus jk omega naught 10. Okay, so here n naught minus 1 kx, let's see it for safety. Okay, no, n is equal to n naught minus 1. So you should මෙන්න මේ දෙක ඔකට මතක තියෙනවා. හරි. එතකොට ඕනම සිග්නල් එකක් අපිට මේ විදිහට රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් නේ. මේ Fourier series coefficients. So මේ complex exponential terms විදිහට මේක තමයි complex exponential Fourier series representation, no? So this is complex exponential Fourier series representation, no? Okay. So මෙන්න මේකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ coefficients එක හොයාගන්න. එතකොට මේක මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ඔය කට්ටියට දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ pulse train එකක්. හරි. මේ වගේ pulse train එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් උදාහරණයක් ගන්නම් මේ වගේ එකක්. හරි. මේවා නම් අපි කරලා තියෙනවා කොල්ල මේවා ඔය කට්ටියට පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. So here this is n. Okay. So this is our xn. Okay. So we have this kind of pulse train. Okay. Here it is 1, here it is 2, here it is 3 or something. Okay. So 0, 1, 2. Let's take this as 3. Okay. And here again at 4, this will repeat. Okay, like this. Okay, and here it is repeat here, and this is repeat here. Okay. Okay. So if you're given this kind of sequence, you should be able to find the Fourier series representation. Okay. So I think it is very easy, no? ඒක හුඟක් ලේසි නේද? හරි, මෙන්න මේක කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක මතක ඇති ඔය කට්ටියට මෙයාගේ අපි n naught එක define කරන්නේ මෙතන omega naught is equal to 2 by n naught නේ. හරි. මේ n naught කියන්නේ fundamental period එක. fundamental period එක නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මෙතන එන්නේ නම් number of samples ගන්න. time එකක් නෙවෙයි. හරි, period එක කියවට ඒ කියන්නේ number of samples ගන්න. So can you remember this is n naught is fundamental period and it is a number of sample. Okay, not a time. Okay. So
if you given this kind of sequence and you are asked to find the Fourier series representation, so what is your first step? මොකද්ද ඔකට පළවෙනියටම කරන්න ඕන? ටක් කරලා කියන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔකට n not හොයාගෙන ඉන්න ඕන නේ. හරි. මේක n not කීයද කියලා කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? Can anyone tell what is the n not here? අපි දැන් continuous time signal එකක් ගත්තොත් එහෙම නිකන් මෙන්න මේ වගේ එකක් හිතන්න. මෙහෙම තියෙනවා. ආපහු මෙහෙම යනවා. මෙහෙම යනවා. මෙයාගේ මොකක්ද දෙන්නේ? period එක. මේක txt. So what is the period? Period is the time from here to here, no? එන්න මේ time එකනේ period එක කියලා කියන්නේ නේ. නේද? මතකද? මේකද මෙතනින් තමයි ආපහු repeat වෙන්න පටන් ගන්න. මේ මෙතනින් ඉඳන් මෙතනින් තමයි repeat වෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට මේ repeat වෙන තැන මෙතනින් ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන දුර තමයි t naught කියලා ගන්නෙ නේ. Can you remember in case of continuous time signal, so how can we estimate the period? The time taken to repeat the signal, no? Time taken to repeat the signal. So here, this point is repeating here at this point, no? So, and this point again repeating here, no? So what is the fundamental period? The time duration from here to here, no? Or here to here. No? This is the time duration. It is called the fundamental period. Okay, it is in case of continuous time, and here it is also same, no? මේක කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයා repeat වෙන්න පටන් ගන්න කොතනින්ද? මෙතන බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා. ඊළඟට repeat වෙන්න පටන් ගන්න මෙතනින් නේ. මෙතනින්. නේ? හරිනේ? So here it start to repeat at this point, no? So what is the fundamental period here? From here to here, length from here to here. Okay. So what is the fundamental period here? Length, this length. What is this length? 1, 2, 3, 4. 4. So in naught is 4. So if you can calculate the fundamental period, you will get, I hope it is 5 marks or 6 marks you can get. Okay. Right. Tell me what is the period of this sequence? ටක් ගාලා කියන්න මේකේ sequence එකේ period එක මොකක්ද කියලා? මේ වගේ sequence එක. බලන්න මේක repeat වෙන්නේ මෙතනින් නේ repeat වෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ එන්නේ 1 2 3 4 5ක් එනවාද? sorry ඉතින් මෙතනින් repeat වෙන්නේ මෙතනින්. හරි. හරි. මෙතනින් repeat වෙන්නේ. මෙතන බිඳුව ආපහු මෙතන 4 වලින් repeat වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දිගනේ නේ. So what is the fundamental period from this point to this point? Because at 4 it is again repeating, no? So what is the duration? 1, 2, 3, 4. Yeah, very good. It is 4. And what is the fundamental period here for this sequence? ගණන් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ පොයින්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මෙයා අපහු රිපීට් වෙන්නේ කොතනින්ද? මෙතනින් නේ? එහෙනම් මොකද්ද මෙයාගේ ෆන්ඩමෙන්ටල් පීරියඩ් එක? 10. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට නේ. එතකොට එතන ඉඳන් එතෙන්ට කීයක් වෙනවද? 1 2 3 4
5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. So fundamental period එකට එන්න. හරි. ඉතින් fundamental period එකට එන්න. Okay. හරි. දැන් මෙයාගේ fundamental period එක අපි හොයාගත්තා 4යි නේ. හරි. ඒක දැන් කොහමද මේ අරක ලියන්නේ? හරි ලේසියිනේ. Very easily we can write. Okay. So we know that we can use this. We can use this one, and we can use this one to estimate the CK. No? So we can write this as xn equal to k is equal to 0 to n. So we have c naught, k is equal to 0, e to the power jk, k is 0 again. So here 0 you will get plus. Okay. So you have c1, that means I hope it not confuse you. No, I am using this one, xn equal to sigma 0 to n naught minus 1. That means n naught is 4. So I have to write it up to 3 only. 0 to 3. Ck e to the power jk omega naught 10. I'm using this. Okay. So here at here 0. C naught 0. Then k is equal to 1. Okay. So here k is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2, k is equal to 3. Up to at level we have to write this. No. So now k is equal to 1. That means e jk is equal to 1. That means j omega naught n plus c2 e j. Now k is 2. No. That means you have 2. That means 2j omega naught n plus c3. That means k is equal to 3. This is equal to 3. That means you have 3j omega naught n. So this is the sequence, and we have to calculate this c0, c1, c2, and c3. No, we have to calculate c0, c1, c2, c3. So how we can calculate? Very easy. No, you can write that. You can use that identity to calculate ck. What is that? Ck is equal to 1 by n naught. Here it is 4. Okay, 1 by n naught is equal to 4. Sigma n is 0. Okay, and n naught minus 1, that is up to 3, 0 to 3. Okay, xn e to the power minus jk omega naught n. Okay, so this is we have to find. No, so you can see that if k is equal to 0, that means c0 is equal to 1 by 4. Okay, here we have to get this summation. No, so xn 0 to 3 we have to get. So we have to get x0 e to the power. Now k is 0. No? We have 0 here plus. Okay, තේරුණානේ? මෙතන දැන් අපි c0 වෙන්න යනවා. ඒ කියන්නේ k කියන්නේ බිඳුව කියන එක. එතකොට මෙතන k කියන එක බිඳුවයි. k බිඳුව. එතකොට ඒකෙන් මම මේක e බිඳුව කියලා දාගන්නවා. දැන් මෙතන සමේෂන් එක හොයන්න ඕනේ බිඳුව ඉඳන් 3ට යනකම්. එතකොට x බිඳුව, e බිඳුව, x1 මෙතන k බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ ආපහු වෙන්නේ e බිඳුව, x2 e මෙතන k බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ ආපහු වෙන්නේ බිඳුව, x3 k බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ ආපහු වෙන්නේ බිඳුව නේ. හරි. ඕක තමයි c0. එතකොට මෙතන x0 කියන්නේ කීයද? හරි. අපි හිතමු මේක 1 2 3 කියලා. නේ. 1 2 3 කියලා හිතන්න. 1 2 3. හරි. 3යි මෙයා බිඳුවයි නේ. මෙයා බිඳුවයි. හරි. එතකොට අපිට එනවා x1 කියන්නේ 1යි. හරි. x බිඳුව කියන්නේ 1යි. sorry මෙයා 1යි. x1 2යි, x3 2යි,
sorry x බිඳුව 1යි x බිඳුව 1යි x 1 1යි 2යි x 2 3යි x 3 බිඳුවයි හරි x බිඳුව 1යි x 1 2යි x 2 2යි x 3 ආවහ බිඳුවයි okay so you can calculate this now so it is c naught okay එන්නන්නේ එතකොට මෙතෙන්ට ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ c naught එක ඒ එන value එක මෙතෙන්ට හරි ඊළඟට c2 c1 k is equal to 1 okay අර විදිහටම එනවා 1/4 නේ 1/4 එනවා 1/4 එනවා ඊට පස්සේ summation එක ගන්න ඕන බිඳුව ඉඳන් 3ට okay we have to get the summation from 0 to 3 so here you have x0 e to the power now k is 1 okay now k is 1 so we have minus j k is 1 omega naught n is 0 so we have e0 here plus x1 we have e to the power minus j k is 1 omega naught n is 1 so we have j omega naught plus x2 e to the power මෙතන එනවා minus j k කියන්නේ 1 k is equal to 1 omega naught n is equal to 2 no so we have 2 omega naught plus x3 e to the power k is equal to 1 n is equal to 3 so we have minus j 3 omega naught minus j 3 omega naught okay then මෙතන දන්නවා x naught 1 x1 10 2 x2 10 3 හරිනේ හරිනේ x2 10 3 x1 x0 1 x2 2 x3 0 x2 3 x3 0 හරි මෙතන එනවා 3 sorry මෙතන ඉන්නේ 3 කලින් එකේ 3 මෙතන එනවා 0 හරි එතකොට මේ ටික කැල්කියුලේට් කරන්න තියෙනවා එතකොට එනවා c1 හරි ඒ වගේම c2 හොයන්න පුළුවන් ඒත් අර වගේම එනවා 1/4 හරි x බිඳුව කලින් වගේම n බිඳුවයිනේ ඒ කියන්නේ මේ බිඳුව එන්නේ plus x1 x1 දැන් එන්නේ k කියන්නේ 2යිනේ දැන් අපි c2 ගන්න k2 k කියන්නේ 2යි 2යි omega naught n කියන්නේ 1යි ඒ කියන්නේ 2j omega naught plus x2 e to the power minus j එනවා k කියන්නේ 2යි n කියන්නේ 3යි 2යි එතකොට එනවා 4ක් නේ omega naught okay හරිනේ plus ඊළඟට එනවා අපිට x3 e to the power j k කියන්නේ 2යි omega naught ඊළඟට n කියන්නේ 3යි එතකොට දෙවරක් 3 6ක් එනවා මෙතන නේ ඍණ j 6යි omega naught දැන් මෙතන omega naught කියන එකත් ඔය කට්ටියට කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් omega naught කියන්නේ 25 by omega n naught නේ 25 by n naught කියන්නේ 25 by 4 එතකොට ඒකටත් ඔයාලට වැලියු එක ගත්ත හැකි හරි තේරෙනවද ඉතින් ඒව ටික ආදේශ කරලා මෙතන c2 හොයාගන්න පුළුවන් ඔය කට්ටිය මේවා මේ ආදේශ කර කර ලියන්න ඕනේ නැහැ මෙතෙන් දෙනකල් ලියලා තිබ්බනම් ඇති හරි ෆුල් මාක්ස් හම්බ වෙනවා හරි අඩුම තරමේ මෙන්න මේක ලියලා තිබ්බත් ඔය කට්ටියට සෑහෙන මාක්ස් ටිකක් හම්බ වෙනවා හරි ඒතකොට මේකට ආයෙ කායිමත් කොපි කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ඔය කට්ටියට පොඩ්ඩක් බැලුවා ඔක ලියලා දැම්ම හරි තේරුණා නේද ඔය වගේම අපිට පුළුවන් c4ත් හොයාගන්න හරි ඔය වගේම අපිට පුළුවන් c4ත් හොයාගන්න නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ එතකොට ඔන්න ඔය වගේ එකක් ඔය කට්ටියට පුළුවන් වෙන්න ඕන හදන්න මේ වගේ සීක්වෙන්ස් එකක් දුන්නොත් ඒකේ Fourier මේ වගේ සීක්වෙන්ස් එකක් දුන්නොත් එහෙම ඒකේ Fourier series representation එක පුළුවන් වෙන්න ඕන හරිද එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් ගණන් දෙක තුනක් හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරි ඊළඟට ඔය කට්ටියට පුළුවන් වෙන්න ඕන සාමාන්‍ය විදිහට
අර cos term එක හරි sin term එක හරි හොයන්න. හරි. දැන් අපි ගමු ඒ වගේ තව ගානක්. අපි ගමු මෙන්න මේ වගේ ගානක් ගමුද? හරි. අපි මේ වගේ ගානක් ගමු. හරි. දැන් ඔකට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ වගේ ගානක හොයන්න. හරි. මේ වගේ ගානක් කොහොමද හොයන්නේ? So how can you find the discrete Fourier series representation? So you can directly use the Euler formula, no? You can directly use the Euler formula. Then you will have that exponential terms, okay? So you have to calculate what is the omega naught. So very easily you can do this here, okay? Okay, can you remember? Okay, so here you can use Euler formula. Okay, here you know what is omega, okay? Omega is equal, I can't write here, okay? Okay, so if you have this kind of signal, xt cos 5/2n or something, okay? So how you find the Fourier series representation here? So very easily you can use the Euler formula. Ne Euler formula එක ඔකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා නම් අපි හදලා තියෙනවා සෑහෙන්න. හරි. ටියුටෝරියල් වලත් මම හදලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔක කට්ටියට හදන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ ඔමෙගා නෝට් කියන්නේ මේකනේ. omega naught is equal to 5/2. හරි. නේ? එහෙනම් n naught කියන්නේ 2 by omega naught. ඒකෙන් ඔකටට n naught හොයාගන්නත් පුළුවන්. omega naught already හොයාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් Euler formula එක දාන්න තියෙන්නේ මේකට. Euler formula එක දාපුවම එනවා නේ. If you use the Euler formula you will have half e minus plus j 5/2n plus half e minus j 5/2n. නේ මෙහෙම නෙන්නේ නේ. හරි. එහෙනම් දැන් එතකොට මෙයා තමයි omega naught. මෙයා තමයි omega naught. මෙයා තමයි omega naught. හරි. එතකොට මේක හරියට e to the power j omega naught n නේ. j omega naught n. මේකත් e to the power j omega naught n. දැන් Euler formula එකේ එන්නේ කොහොමද? මේවා ටික අපිට එනවා ck trans මේකක් එනවා e to the power jk omega naught n. අපිට මේ k නේ හොයන්න ඕනේ නේ. දැන් බලන්න අපිට j තියෙනවා omega naught තියෙනවා n තියෙනවා නේ. එතකොට මේක හරියට k is equal to 1 වගේ නේ. මෙතන k එක equal වෙලා තියෙන්නේ 1ට නේ. So it is just like here k is equal to 1 because we have j omega naught n. So k should be equal to 1, no? So here it is k is equal to 1. That means you have this coefficient c1. It is half, no? Okay, so what is this coefficient? c2. Sorry, this coefficient. So here you have minus. So you have here minus j minus 1 omega naught n, no? So jk omega naught n. So here k is equal to minus 1. So you have here c minus 1. That is also half. No? So this is the two coefficients. Okay. So this is the Fourier's representation, and these are the two coefficients. Okay. So very easily you can find those details. No. Okay. තේරුණා නේද? එතකොට මේ වගේ ගානක කෙලින්ම Euler formula එක දාලා හදන්න පුළුවන්. හරි. අපි නිකන් හදමු ටක් ගාලා දැන් නම් පොඩ්ඩක් වෙලාවක් මදි තත්ත්වයක තියෙන්නේ. තමන්නේ තව එක ගානයිනේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම හිතනවා මේ ටික ඔකටට පුළුවන් නම් 100ම ගත්ත හැකි. හරි. ඒකින්ද මේ ටික දැන් මම කියපු ටික මතක තියාගෙන ඒ ගණන් ටික හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. හරි. මම දැන් ගන්නවා මේ වගේ ගානක්. හරි. මේ ගානම කෙලින්ම ගන්නම්. cos 5/3n sin 5/4n. cos 5/3n. So we have signal cos 5/3n plus sin 5/4n. Okay. So this is our signal. Okay. then අපිට signal එකක් දීලා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා find discrete time Fourier series representation. Right.
මේ composite signal එකක් දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේක හොයන්නේ Fourier representation එක. මේකටත් ඔය කට්ටිය දන්නවා කෙලින්ම Euler formula එක දාන්න පුළුවන්. You can use Euler formula directly. Okay, Euler formula, you can use Euler formula directly here. Okay, right, කොහොමද දාන්නේ? Euler formula දැම්ම හැකි. ඒ වුණාට මෙතන තියෙන ප්‍රධානම කේස් තමයි අමාරුම වැඩේ තමයි the hardest thing is what is to estimate the n naught. Okay, so how can we estimate the n naught here? You already know, no? Okay, so here we have two signal. Here we have two signal. හරි, signal පහක් තිබ්බත් 10ක් තිබ්බත් මෙහෙම එකතු කිරීම අඩු කිරීම දාලා signal කීයක් තිබ්බත් sinusoidal signal කීයක් තිබ්බත් මේ procedure එකම තමයි. හරි, ඊට වඩා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි, එතකොට මේක කොහොමද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම signal දෙකක් ගන්නවා. හරි, එතකොට මෙයා අපි හිතනවා පළවෙනි signal එක, we will take this as first signal and this is as second signal. Okay, so first signal, what is the fundamental what is the angular frequency? Omega 1 is equal to 5/3. Okay, so what is the fundamental period? N1. N1 is 2 by omega 1, no? Can you remember? So මෙතන එනවා අපිට 2 by 5/3. Okay, 5 කැපෙනවා අපිට එනවා 6. Okay, so this is so the fundamental period of this signal, this first signal is 6. 6යි. හරි, ඊළඟට අපි මේ දෙවෙනි signal එක ගන්නවා. දෙවෙනි signal එක 5/4. omega naught is 5/4 frequency, angular frequency omega 5/4. එහෙනම් n2 කියන්නේ 25 by omega 2 නේ. එහෙනම් අපිට කීයක් එනවද? 25 by omega 2 කියන්නේ 5/4. 5 කැපිලා යනවා අපිට එනවා 8. දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා n1 n2 ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද මෙයාගේ මේ composite signal එකේ හොයන්නේ fundamental period එක? මේ දෙන්නගේ least common multiplier එකනේ. We should have to find the least common multiplier of this 6 and 8. It should be 24, no? Okay, what is the least common multiplier means? The minimum value that can be divided from this one, from 6 and from 8, no? ඒකනේ least common multiplier එක කියන්නේ. කුඩාම පද ගුණාකාරය කියන්නේ මේ 24 බෙදන්න පුළුවන් නෑ. මේ 6නුයි 8නුයි බෙදන්න පුළුවන් කුඩාම සංඛ්‍යාව නේ. ඒක 24යි කියලා කෙලින්ම ඕනනම් කියන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියට. එහෙම නැත්නම් එහෙම එකපාරටම ඒක එන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් අර රේෂියෝ එක අරගෙන කරන්න නේ. අපි ගන්නවා එහෙනම් n1 by n2. හරි, n2 by n1. You can get any one. Okay, here I get n1 by n2. So we have 6 by 8. So we have 3 by 4. No? So I have 4n1 is equal to 3n2. 4n1 means n1 is 6, no? n1 is 6. That means 6 by 4, it is 24. මේක මතක තියාගන්න, මේක සුළු කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් නේ. නැත්තම් එහෙම වැරදෙනවා. හරි, දැන් ඔය කට්ටිය 6යි 8යිම තියාගත්තොත් එimhe මෙයාගේ 48ක් එනවනේ. හරි, ඒක මතක තියාගන්න. You have to simplify it as much as possible as a rational number. Okay, මේක rational number එකක් තියෙන විදිහට මේ simplify කරගන්න. ඒක rational number එකක් නෙවෙයි නම් මොකක්ද ඒක තේරුම? ඒ කියන්නේ අර composite signal එක period නැහැ කියන එක. මතකනේ? periodic නැහැ කියන එක. ඔය වගේ ගණන් අපි ඕන තරම් හදලා තියෙනවා. හරි, එතකොට 24. Right, right. Now we know the n naught, no? So what is the n naught? The fundamental period of this composite signal, it is 24, no? So what is the omega naught? It is 25 by 24. 24, that means 5 by 12.
So this is the omega naught for composite signal. නේ හරිනේ. මේක තමයි fundamental period එක 24යි. fundamental frequency එක angular frequency එක 5/12 එන්නේ. මෙන්න මේ composite signal එක. හරිනේ. නේ? හරි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ ඊළඟට? So what is the next step? So now you can use the Euler formula. So I am using the Euler formula. Okay. So here cos 5/3n. Okay. So here I have Euler formula. If I put Euler formula here, xt is equal to half e to the power j. What is that? 5/3n. No. 5/3n. Okay. Plus half e to the power minus j 5/3n. So this is for cos term, no? So I also should write the sine terms. So how can we write the sine terms? So you know that e to the power j theta is equal to cos theta plus j sine theta. E to the power minus j theta is equal to cos theta minus j sine theta. So if you add this, you will have cos theta, half e to the power j theta, half e to the power minus j theta. So that is this terms. Okay, so to find the sine terms, you have to get the subtraction. No? So here to here, you have to get the subtraction, then cos theta will divide. Then you have sine theta is equal to here. 2j is there, no? So you have to divide that by 2j. 2j e to the power j theta minus half 2j e to the power minus j theta. No? So sine terms I can write it as, what is the theta here? But the theta එක මෙතන 5/4. Okay. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් half 2j e to the power j 5/4n minus half 2j e to the power minus j 5/4n. නේ හරිනේ මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Fourier series representation එක. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ අපිට මේකෙදි හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ මේ වගේ එක දැන් මේ Fourier series representation එක already හොයලා තියෙන්නේ. අපිට මේ වගේ ගානක් දීලා කියන්නේ coefficients හොයන්න කියලා. එහෙනම් අපි coefficients හොයන්න ඕන නේ. දැන් අපි coefficients හොයන්න අපි දැනගන්න ඕන fundamental period එක. Fundamental frequency එක. ඒකෙන් තමයි coefficients එක අපිට decide කරන්න පුළුවන් නේ. So normally this kind of question definitely they will ask to find the coefficients here because we have already find the Fourier series representation. But we have to find the coefficients also. Okay, to find the coefficients, we have to write it terms of omega naught. Okay, omega naught. So how can we write it? We know that omega naught is equal to 5/12. Hari, ne 5/12. එහෙනම් මේ හැම එකක්ම 5/12 වලින් ලියා ගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ නේ. So you have to write all these terms by 5/12. Okay, so I will write it half ej මේ ඔකටට තේරෙනවා ඇති කියලා හිතනවා මම මේ ගොඩක් හදපු ගණන් හරි මේ පොඩි රීකැප් එකක් දෙන්නේ හරි ඒකයි මම ටක් ගාලා හදාන යන්නේ දැන් මම දානවා මෙතන 5/12 හරි මේවා නිකන් එහෙට මෙහෙට එකතු කරන අඩු කරන වැඩනේ 5/12 දැන් මෙතන 5/3 නෙන්න ඕන එහෙනම් මෙයා වැඩි කරන්න ඕන 4 වලින් හරිනේ 4n හරිනේ j 5/12 4n plus half e to the power j 5/12 above 4n minus no 4n plus 2j e to the power j මෙතන 5/12 දැම්මොත් එහෙම here if I put 5/12 this is 5/4 no so you have to multiply it by 3 so it is 3n so minus 2j e to the power minus j
5 by 12, 3n. Okay. So now you can put here, instead of this 5 by 12, it is omega naught, no? Here it is omega naught. Here it is omega naught. Here it is omega naught. Now you can estimate the k value, no? දැන් කියන්න පුළුවන් නේද k value එක? right මට කියන්න මෙයාගේ k value එක මොකක්ද කියලා ටක් ගාලා. මෙයාගේ මොකක්ද k value එක? ටක් ගාලා කවුරු හරි කියන්න. මොකක්ද k value එක? 4. Yes, thank you. 4. K value එක 4. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Here it is e to the power j omega naught 4n, no? Here it is 4n. Normally this is k, should be k. Okay, so k is here 4. So you have C4 here. What is the, so this is the term and this is the coefficients, no? So the coefficients is 1/2. So this is the coefficients. Okay, and what is the coefficients here? It is -4, no? So you have C -4, that is also half. Okay, and what is the coefficients here? It is 3, no? So you have C3. So you have omega kn. So the coefficients is 2j, and here it is -3, C -3. So you have -1 by 2j. So these are the coefficients. Okay. So if you ask to plot the magnitude plot, so how can you plot it? So you know that these are complex coefficients, ne මේවා complex number නේ. එතකොට අපිට සමහරවිට කියනවා මේකේ magnitude plot එක අඳින්න කියලා. magnitude plot එක කියන්නේ මේ kth එක්ක මෙන්න මේ coefficients වල magnitude එක නේ. එතකොට මෙයාගේ magnitude එක කීයද? C4 ගේ half මයි නේ. මොකද එයාගේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් complex එක්ක magnitude එක හොයන්නේ නේ. x වර්ගය y වර්ගයේ වර්ගමූලය අරගෙන. මේක real term එක, මේක imaginary term එක. So this is how we are finding the magnitude of and complex number, no? The square of real terms is square of imaginary terms, then we will get the square root. Okay, so here if you square the real terms and get the square root, again you will have half, no? So here k is equal to 4, you will have half. Okay, so here k is equal to -4 also, you will have half. So +3. So what is the magnitude here? Okay, so you can multiply here by j, and it should be the upper one also should be multiplied by here j, no? So here j by j, it is -1, no? So you have -half j. So you have -half j here. Okay, so you have only imaginary parts here, no? Imaginary parts here, like this. This is real parts, this is imaginary part, and the point is here. So what is the magnitude? Square root of this half and get the square root. Square of half and get the square root. Then you will get half again, no? Here it is half. And if you find the -3, same, you will have j, it is -1. So minus minus, it is plus. And here you will have a j, no? So it is again half. So you will have this kind of magnitude plot. Okay, so this is the magnitude plot. K, magnitude of ck. Okay, so if you ask to find the phase, so how can we find the phase? So very easily, you know, in this case. So if you ask to find the phase of K, phase plot. Okay, so here phase is, it is totally real, no? That means phase is 0, and here also phase is 0, because it is here this is half, and here this is -half. So phase is 0. So in case of 4 and -4, the phase is 0. What is +4 and -3?
plus 3 and minus 3. So plus 3, it is minus half. That means this point. So what is the phase here? Minus 5 by 2. Ne? So here the phase is minus 5 by 2. Minus. And what is here? C minus 3. Here it is, no? In this point, it is plus half j. That means this point. So what is the phase here? 5 by 2. So here you have the 5 by 2. Okay. Likewise, you can also write the phase, the magnitude plot and phase plot for these coefficients. Okay, because these coefficients are complex. Okay. So if you ask to write the magnitude plot to phase plot, I think you can do it. Okay. හරි තේරෙනවනේ. එතකොට තුන්වෙනි ගාන එන්නේ Fourier series discrete time Fourier series එක. හරි. discrete time Fourier series එක. එතකොට ඒකේ ඔය කට්ටියට ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න වෙනවා මෙන්න මේ වගේ sequence එකක් දුන්නොත් එයාගේ කොහොමද n note හොයන්නේ. ඊළඟට n note හොයාගෙන කොහොමද මෙයාගේ Fourier series representation එක හොයන්නේ. හරි. ඊළඟට කොහොමද එයාගේ coefficients හොයන්නේ. එතකොට ඒකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අර term pairs මෙන්න මේකනේ. මෙන්න මේ first principle එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි. එතකොට ඒක බලා ගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අර වගේ sin signal එකක් හරි cos signal එකක් හරි දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් uniform මේ composite signal එකක් දුන්නොත් කොහොමද මම රෙකෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරනවා magnitude plot එක කියන්නේ මම ආපහු කියන්නම්. මොකද ඒකට අනිවාර්යයෙන් මේ magnitude plot එකක් ගහන්න. හරි. මම ඉස්සෙල්ලා සමර එක ආපහු කියන්න යන්න. හරි. එතකොට මේ වගේ එක ඔකටට පුළුවන් වෙන්න ඕන Fourier series representation එක හොයන්න. හරි. ඒකට අර පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ඔකටට මෙන්න මේ identity දෙක. හරි. You have to find the identity. හරි. ඊළඟට ඔකටට හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒකේ coefficients කීපයක් හරි අඩුම තරමේ ඔක්කොම නැති වුණත් කමන්නේ coefficients දෙක තුනක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට ඒක අඩු يعني අන්තිමටම සුළු කරේ නැතුවට කමන්නේ මේ විදිහට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක හරි ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇති. ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊළඟට මේ cos term හරි sin terms හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ composite signal එකක් හරි දුන්නොත් හරි මේ වගේ composite signal එකක් වගේ දුන්නොත් කොහොමද එයාගේ Fourier series representation එක හොයන්නේ කියලා බලා ගන්න ඕන. හරි. එතකොට ඒකද කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේකේ fundamental time එකයි fundamental fundamental period එකයි හරි fundamental frequency එකයි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ දෙක හොයා ගන්න ඕන. හරි. ඒ දෙක හොයාගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ fundamental period එක හොයලා ඒකේ මේ LCM එක ගත්තා නම් least common multiplier එක ගත්තා නම් හරි ඊළඟට අපිට ඊළඟ ෆෝමියුලා එකෙන් ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් exponential terms විදියට ඊළඟට එතෙන්ට ආදේශ කරනවා fundamental period එක ඊළඟට අපි estimate කරගන්නවා k value එක හරි ඒ මොහොයලා ඔකටට coefficients ටික හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට දැන් coefficients ටික හොයාගත්තට පස්සේ දැන් මේ coefficients කියන එක මේකක්. මොකද්ද? complex number එකක්. මෙයාට කියන්නේ complex coefficients කියලා. එතකොට ඒක complex number එකක්. නේ? xij, xiy ඔය වගේ මේකක් තියෙන number එකක්. ඒකට අපිට complex number එකක් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් නේ? එතකොට මේකට අපි කියනවා real term එක මේකට අපි කියනවා imaginary term එක. එතකොට අපි දැන් මේ coefficients එක ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ නේ. හරි. මේක imaginary axis එක අපි කියමු මේක real axis එක මේක imaginary axis එක නම් අපිට මේ complex number එක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් මේ imaginary plane එකේ imaginary එක x sorry real එක x imaginary එක y. So like this we can represent this number, no? This ck number here, okay, using this complex plane. Okay, complex plane real එකයි imaginary එකයි තියෙනවා. Right.
So if you want to find the magnitude of this CK, okay, CK के magnitude එක කියන්නේ මෙන්න මේ ඉරේ දිගනේ මතකනේ, the length of this line, no? So using Pythagoras you can calculate this x square plus y square square root. So this is the magnitude of complex number. Okay, and if you want to find the phase, that means this theta. Okay, if you want to find the phase, this theta. Okay, so you know that we can find the phase using that this trigonometric. Okay, so it is theta is equal to tan inverse, okay, this y by x. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට phase එකයි magnitude එකයි හොයන්න පුළුවන් නේ, මේ complex number එකේ නේ. හරි, එතකොට අපිට phase plot එකේ කියන්නේ මෙන්න මේ k value එකත් එක්ක මේ k වලට අදාළ coefficients එකේ magnitude එක plot කරන්න කියලා. හරි, එතකොට අපි ගාව තියෙනවා මෙහෙම k values ටිකක් නේ. k වලට එන්න පුළුවන්, බිංදු එන්න පුළුවන්, 1 එන්න පුළුවන්, 2 එන්න පුළුවන්, 3 එන්න පුළුවන්, 4 එන්න පුළුවන්, 5 වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට අදාළ coefficients එකේ magnitude එක හොයන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ coefficients එක මොකක්ද කියලා ගත්තා. ඒකේ real part එක දන්නවනම්, imaginary part එක දන්නවනම් කෙලින්ම යාගේ magnitude plot එක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එකට අදාළ magnitude එක තමයි මෙතන plot කරන්නේ මේ. හරි. අපි හිතන්නකෝ දැන් අපි හිතමු c බිඳුව කියන එක අපිට ආවා 5 j කියලා එකක්. එතකොට එයාගේ magnitude එක එන්නේ 5 වර්ගය ධන 4 වර්ගයේ වර්ගමූලයනේ. 5 square 4 square square root. So we have 34 square root. So this is the magnitude of this C node. Right? එතකොට මෙතන magnitude එක තියෙනවා මෙතන. root 34. හරි. දැන් හිතන්න මේ C2 කියන එකේ වගේ අපිට ආවා කියලා 2 ධන 3 j කියලා. 2 plus 3j. Then we have to get 2 square, 3 square, square root. 4, 9. That means 13 square, no? So 2 at 2, we have 13 square. Like this, we will plot all the magnitude. We will against this k. So this is the magnitude plot. Okay. So phase plot, same way, you have to find the phase for different k value, and you have to find the plot the phase here like this. Okay, so let's take our example. So you can see that here we have 4 coefficients, no? අපිට තියෙනවා coefficients 4ක්. හරි, අපිට තියෙනවා coefficients 4ක්. හරි, අපිට තියෙනවා coefficients 4ක්. C4 කියලා coefficients එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා C-4 කියලා coefficients එකක්, ඒකත් half. ඊළඟට තියෙනවා C3 කියලා coefficients එකක්, ඒක එනවා 1/2j කියලා නේ. එතකොට මේ එක යකට j තියෙනකොට අපිට අමාරු වෙන්නේ මෙයාගේ imaginary parts එක මොකද්ද, මේ real parts එක මොකද්ද කියලා හොයන්න නේ. If this j is under, okay, so it is hard to estimate the imaginary parts and real parts here. Okay, so can you remember that if we have this kind of a plus ib, this kind of complex number, we normally use aib. We multiply it with aib, and upper also multiply it with aib, no? So here you will get a constant, and here you will get a complex number again. So you will have a plus ib value, no? This kind of expression. Ne, හරිනේ?
අපි එක යට ඒ දන IB වගේ එකක් තිබ්බොත් එහෙම අපි කරන්නේ ආවේ ඒ ඍණ IB වලින් වැඩි කරන උඩයි යටයි දෙකම නේ. ඊට පස්සේ යට එනවා එතකොට කන්ස්ටන්ට් එකක්. උඩ එනවා ඒ ඍණ IB. එතකොට අපිට ඒක ආපහු ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් එකකින් නේ. ওই විදිහටනේ මෙන්න මේ වගේ එකක් මේ යට j එකක් තිබ්බොත් අපි මෙයා කරගන්නේ. ඒකින්ද මෙතනත් යට j එකක් තියෙන ඉන්න මම මෙයාව කෙලින්ම j වලින්ම වැඩි කරා. ඕනනම් -j වලින් වැඩි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මෙයත් -j වලින් වැඩි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ආපහු මයිනස් කැපිලා ගිහලා මෙතන ප්ලස් එනවනේ. ඒකයි මම කෙලින්ම j වලින් වැඩි කරේ. එතකොට මෙතන j ආපුවාම ඒක -1 වෙනවා නේ. එතකොට එනවා මෙතන -12j. හරි. මේක එනවා. දැන් මේ j කියන එක උඩට ආවා. හරි. ඒ වගේම අපිට C3 -3 කියන එක ආවේ -2j නේ. ඒකත් මම j වලින් වැඩි කරා. එතකොට ආවා අපිට මෙතන jj එකතු වුණාම මයිනස් වෙනවා මයිනස් වුණාම ප්ලස් වෙනවා. එතකොට එනවා +12j නේ. දැන් අපිට කොෆිෂියන්ට්ස් හතරක් තියෙනවා එතකොට. half 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 j half j. හරි. දැන් එතකොට මෙයා කොෆිෂියන්ට්ස් එක කීයද? මෙයාගේ රියල් එක half ඉමේජනරි එක බිඳුවයි නේ. මෙයාගේ රියල් එක half ඉමේජනරි එක බිඳුවයි. මෙයාගේ රියල් එක බිඳුවයි ඉමේජනරි එක half j. මෙයාගේ ඉමේජනරි එක -half j. මෙයාගේ රියල් එක බිඳුවයි ඉමේජනරි එක +half j. හරිද? දැන් මට කියනවා මේකේ මැග්නිටියුඩ් ප්ලොට් එක ගහන්න කියලා. එහෙනම් මම කරන්නේ k ත් එක්ක plot කරනවා. මෙයාගේ magnitude ටික ගහනවා. එච්චරයි. I am going to plot the magnitude against k. So we have k 4 terms, no? So we have +3 +4 -3 -4. හරි? මෙන්න මේ k 4 තියෙනවා. k value 4ක්. ඒ value 4ට අදාළ magnitude එක. එතකොට මෙයාගේ magnitude එක මොකද්ද? C4 k 4 k කියන එක 4 වෙලාවේ මෙයාගේ magnitude එක මොකද්ද? එතකොට මෙයා තමයි complex number එක. එහෙනම් මෙයාගේ magnitude එක එන්නේ imaginary part එකේ square plus real part එකේ square plus imaginary part එකේ square root නේ. ආපහු වෙන්නේ half මයි නේ. එහෙනම් කෙලින් මෙයාගේ value එක half නේ. ඒ වගේම -4 වලත් කීයද? ඒත් half. හරි. දැන් එතකොට C3 එකෙන් මම ගත්තොත් එහෙම එයාගේ එන්නේ මයිනස් දැන් එයාගේ ඉමේජනරි පාර්ට් එක 0 sorry රියල් පාර්ට් එක 0 ඉමේජනරි පාර්ට් එක half. ඒ කියන්නේ මම ඒකේ ගත්තොත් එහෙම ස්ක්වෙයාර් ගත්තොත් එහෙම ඉමේජනරි රියල් ස්ක්වෙයාර් ප්ලස් imaginary square root. So -half square and get the square. So I will have half no here. So +3 we have half. මෙයත් ඒ වගේමයි නේ. බිඳුවේ ස්ක්වෙයාර් ප්ලස් half වල ස්ක්වෙයාර් රූට්. බිඳුව කියන්නේ බිඳුවයි ප්ලස් half වල ස්ක්වෙයාර් අරගෙන ස්ක්වෙයාර් රූට් එක ගත්තාම ආපහු half වෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් half. හරි. එතකොට මේක තමයි යාගේ මැග්නිටියුඩ් ප්ලොට් එක. ඒක තේරුණානේ? හරිද? මම අප්ලෝඩ් කරන්න. තේරුම් නැත්නම් තව පාරක් පොඩ්ඩක් ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න බලන්න. හරි. ඔය විදිහට තමයි මැග්නිටියුඩ් ප්ලොට් එක. එතකොට ෆේස් ප්ලොට් එක කියන්නේ හරි ෆේස් ප්ලොට් එකට මම මෙයාව ඇඳගත්තා මෙහෙම. හරි. මම දැන් C4 කියන එක half නේ. මෙයා ඉමේජනරි එක මේ sorry මේ රියල් මේ ඇක්සිස් එක මේ ඉමේජනරි ඇක්සිස් එක. දැන් එතකොට මෙතන තියෙන half මෙතන තියෙනවා C -4 -half. sorry ඒත් half නේ. C -4 වලත් half නේ. එතකොට මෙතන එන්නේ K4 K -4 දෙකේම half වෙන්නේ නේ. එතකොට මෙයාගේ කීයද ෆේස් එක? මේකත් එක්ක හදන කෝණේ බිඳුවයිනේ නේ. මේකත් එක්ක හදන කෝණේ බිඳුවයි. මොකද එයා කෙලින්ම රියල් ඇක්සිස් එකේමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි K එක්ක දැන් K එනවා +4 +3 -4
3 minus 4 නේ මෙතන 4 වල එයාගේ ෆේස් එක දැන් මම ෆේස් එක ගහනවා ෆේස් එක කියන්නේ මෙයා කෙලින්ම රියල් ඇක්සිස් එකේමයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ එයාගේ ෆේස් එක බිඳුවයි නේ minus 4 වල රියල් ඇක්සිස් එකේ තියෙන එයාගේ ෆේස් එක බිඳුවයි දැන් බලන්න plus 3 වල තියෙන්නේ මෙතන නේ මොකද minus half j නේ එතකොට එයාගේ මේ පැත්තට හදන කෝණේනේ අපි ගන්නෙ නේ plus කියලා එහෙනම් මේ පැත්තට හදලා තියෙන්නේ 90ක් නේ ඒකින්ද තමයි මම -5/2 කියලා ගත්තේ එතකොට මෙයාගේ එන්නේ -5/2 හරි ඊට පස්සේ c-3 වල එන්නේ මෙතන නේ half j නේ එතකොට එයාගේ කෝණය කියන්නේ මෙයත් එක්ක හදනවා කෙලින්ම අංශක 90ක් නේ ප්ලස් අංශක 90ක් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ එන්නේ +5/2 මෙන්න මේක තමයි ෆේස් ප්ලොට් එක මේක තමයි මැග්නටියුඩ් ප්ලොට් එක ඔච්චරයි ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි හරි right එතකොට ඒකත් හරි එතකොට ඒ ටික දැනගන්න හරි Fourier series එකට අදාළව හරි ඊළඟට 4 වෙනි ගාන මොකෙන් දෙනව ඇත්තේ ඉතින් definitely එනවා ඇත්තේ discrete time Fourier transform එකෙන් නේ තුන්වෙනි ගාන ආවේ discrete time Fourier series එකෙන් දැන් එන්නේ discrete time Fourier transform හරි right මට විනාඩි 5ක් දෙන්න මම විනාඩි 5න් ආපහු එන්නම් හරි වතුර ටිකක් ගෙන් බීලා ඔය කට්ටියක් පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකක් ගන්න විනාඩි පැය කාලක් විතර මම ගන්නම් ටක් ගාලා මම ඒක කියලා දෙන්නම් කියන්නේ මම එන ටිකයි පොඩි ගාණක් වගේ හදලා පෙන්නන්න හරි අනිත් ටික පොඩ්ඩක් ආපහු රිවයිස් කරගන්න ඕන නම් ඔකට යාළුවොත් එක්ක කතා කරගෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ටික විසඳ ගන්න මම විනාඩි 5න් ජොයින් වෙන්නම් හරි
හරි මේ ඔක්කොමලා ඉන්නව නේද? කට්ටිය ඉන්නවද? ඔව් සර්. හරි හරි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු discrete time Fourier transform වල මොන වගේ වෙයිද කියලා. හරි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අර කට්ටිය දැනගන්න ඕන Fourier transform pairs. හරි. අතගෙන අපි xn වගේ සිග්නල් එකක් ගත්තොත් එහෙම discrete time discrete signal එක. හරි. මෙයාගේ Fourier transform එක ගත්තොත් අපිට එනවා මේ වගේ එකක් capital X omega වගේ එකක් නේ. ඒක අපි denote කරනවා f xn Fourier transform of xn නේ. ඒකට ඒ කියන්නේ capital X omega ඒක සමාන වෙනවා sigma equals minus infinity to plus infinity xn e to the power minus j omega n නේ. මේක තමයි transform එක Fourier transform එක. හරි. ඊළඟට inverse Fourier transform එක ඔකට්ටිය ගන්නවා අපි x omega frequency domain signal එක discrete frequency domain signal එක අපි inverse Fourier transform එක ගත්තොත් x n එනවා නේ. අපි inverse Fourier transform එක f-1 කියලා ගන්න. එතකොට අපිට x omega වල inverse ගත්තොත් එහෙම අපිට xn මාපහු වෙනවා. එතකොට ඒක එන්නේ 2 5 වල ඉඳන් මේක එතකොට මතකනේ අපි ගන්න අනුකලනයක්. We will get the integration because we can't say that this omega is discrete variable. This n is definitely discrete variable. So we will get the summation here. Right? Definitely discrete variable එකක් අපි ඒක හින්දා summation එක ගන්නවා, but we can't say this omega is a discrete variable, no? Okay, so it is a continuous variable, so we have to get the integration here. Okay, so we have to get the integration within 2 5. Okay, capital X omega e to the power j omega n, this kind of, here it is d omega. So you have to know this transform pair. Okay, so you know that xn, if we get the Fourier transform, you have capital X omega, and if you have get the inverse Fourier transform, again you will get xn. Okay, so here it is Fourier transform, and here it is inverse Fourier transform, and this is discrete time, and also this is discrete time. So you have to have this knowledge. Okay, that is first one. Okay, so you should be able to find, so say that say that you are given this kind of signal. So you know that this is for not the periodic signal, no? So not periodic signal, that means only limited sequence. Okay, so here you have xn. Say you have this kind of samples here, -1, 0, 1, like this. Okay, hello. Okay, so we are asked to find the Fourier transform of this sequence. Okay, now we are asked to find the Fourier transform of this sequence. Okay, so you should be able to find the Fourier transform of this kind of sequence. Okay, so you have to use this this identity first principle method. Okay, so if you use them, you know that this is time domain function, you know that this n is related with time, no? N is related with time. Okay, so this is time domain function. Okay,
and you need to convert it to frequency domain. So you need to get the Fourier transform, okay, to find the x omega frequency domain signal. So it is equal to sigma n is equal to minus infinity to plus infinity xn e to the power minus j omega n. So very easy, no? නේ මේක හරි ලේසි නේද? ඔකටට මේ වගේ එකක් දුන්නොත් එහෙම Fourier transform එක හොයන්න කියලා හරි ලේසි මේක. නේ? එතකොට කොහොමද මෙතන අනුකලන අවකලන මොකුත් කරන්න ඕනේ. ඔකටට කරන්න තියෙන්නේ n ඍණානන්තේ ඉඳන් ධනානන්තයට දාගෙන යන්නයි. නේ? right? හරි. තේරුණානේ? right මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ එහෙනම්? මෙතන තියෙනවා මෙතන තියෙනවා ඍණානන්තය ධනානන්තයනේ minus infinity to plus infinity. So here it is minus 1 to other are 0, others also are 0. Okay, so here we have to consider only from n is equal to minus 1 to n is equal to 1, no? xn e to the power minus j omega n. So very easy. So what you have to do? So n is equal to minus 1 e to the power minus j omega n is equal to minus 1. So minus minus it is plus. So you will have j omega plus x0. You will have e to the power minus j omega n, n is equal to 0. So you will have 0 here plus x1. You will have e to the power minus j omega n is equal to 1. So you will have e to the power j omega. No? So you will have 1 here. You will have x naught is 1. No? X naught is 1. And here x minus 1 also 1. X1 also 1. So you have 1 e to the power 1. So you have 1 here. So here you have 1 into e to the power j omega. So e to the power j omega plus 1 e to the power minus j omega. E to the power minus j omega. So this is the x omega, no? So you can see that the expression is with omega only. So it is x omega. Okay. So very easy, no? So you will get 10 marks or 12 marks very easily. Okay. So if you have 0 and here 2 without this one, so what is the Fourier transform? Okay, so you can directly write it here x0 e to the power 0 1, here x1 e to the power minus j omega, no, and here x2 e to the power 2j omega minus 2j omega. Okay, let's say another pulse is there. Okay, 3, that means x3 e to the power minus 3j omega, no? So this is the Fourier transform x omega. Okay, so can you remember that? So x naught is 1, x1 is 1, x2 is 1, x3 is 1. So you will have, okay, so if you have this kind of pulse, 0, 1, 2, 3. Okay, so this is n, this is xn. Okay, so what is the Fourier transform x omega? It is here it is 1 e to the power means 1. Here it is 1 e to the power minus j omega, 1 e to the power minus 2j omega, e to the power minus 3j omega, no? So you will have 1 plus e to the power minus j omega plus e to the power minus 2j omega plus e to the power minus 3j omega
like this. Can you remember? We have done this kind of question, no? So we have also reduced, we have also solved this one. How? So, so we can write this as 1 by x square by x to the power 3 like this, and it is equal to, can you remember that? It is equal to 1 by x4 by 1 by x. Okay, using this identity, we have somewhat reduced this one, no? Okay. But up to this level, it is okay. You will get full marks. So very easily you can find the Fourier transform of this kind of sequence. No, it is very easy. මේ වගේ සිග්නල් එකක් දුන්නොත් එහෙම මේ වගේ සීක්වෙන්ස් එකක් දුන්නොත් එහෙම කෙලින්ම මෙන්න මේක දැම්මා අර කොෆිෂියන්ට්ස් ටික හොයන්න ගියා හරි x වල වැලියු ටික මොනවද කියලා බැලුවා ඊට අදාළ n වැලියු එක මෙතෙන්ට දාලා ලියාගෙන යන්නේ ඒක ලියවා කියන්නේ ෆුල් මාක්ස් හම්බ වෙනවා හරි ඊට පස්සේ තව මේකේ ඔය කට්ටියට එන්න පුළුවන් inverse Fourier transform එක හොයන්න. හරි. මම ඒක හදන්නම්. Okay, because we didn't find any inverse Fourier transform. Okay. So I will get example. This also very important. Okay. So please pay attention to this. Okay. So I will get one example. Okay. So I want to find the Fourier series. Sorry, inverse Fourier transform of this kind of pulse. Here it is omega. Okay, and I have this kind of. This is let's say omega. This is omega naught. Okay. Let's see this omega naught is within -5 to +5. Okay. So how can we find the inverse Fourier transform? අපි කොහොමද inverse Fourier transform එක හොයන්නේ මේක? දැන් බලන්න මේක මොකක්ද? So what is this function? Can anyone tell what is this function? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මේ function එක මොකක්ද කියලා? මොකක් හරි මතක් වෙනවද මේක දැකපුවාම? මේ විදිහට ඉරි කැලක් විතරක් දැකපුවාම? ටක්ගාලා කියන්න. Okay, shifted unit impulse එකක් නේ shifted unit impulse function එකක් නේ okay delta omega by omega naught function හරි නේ delta omega නම් දැන් මේක omega එක delta omega ලියුවොත් එහෙම delta omega එන්නේ මෙහෙම එකක් නේ එයා shift කරනවා minus omega naught වලින් ඒ කියන්නේ එයා මේ පැත්තට shift වෙනවා omega naught ප්‍රමාණය හරි එතකොට මේ omega naught තියෙන්නේ -5 +5 ඇතුළේ. හරි. දැන් මම කියනවා මෙයාගේ inverse Fourier transform එක හොයන්න කියලා. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෑ inverse Fourier transform එක හොයන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? නේ? ඒ කියන්නේ xn වාට හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? වාට කරන්න ඕන x omega දැන් දීලා තියෙන්නේ නේ. x omega දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන x omega වල inverse Fourier transform එක හොයන එක. නේ? x omega වල inverse Fourier transform එක කියන්නේ මොකද්ද? මේක. හරි. 1/25 within 25 x omega e to the power j omega n d omega. නේ? ඉතින් මේක ලියා ගන්න තියෙන්නේ මෙතන 1/25 within 25 x omega x omega e to the power j omega n d omega. So we will have this one. Okay, so what is x omega? So this is impulse, shifted impulse pulse, no, this one. Okay, so I will write it here 25
here I will here within 2 5 no, so I will evaluate from -5 to +5 because this omega naught is within -5 to +5. Okay, so when I integrate it from -5 to +5, okay, we will get this omega naught, no, this impulse we will get. Okay, so we have delta omega minus omega naught e to the power j omega n d omega. Okay, so how we can evaluate this integral? කාට හරි මොකක් හරි මතක් වෙනවද මේක දැකපුවාම අපි මේක ගොඩක් පාරක් යූස් කරලා තියෙනවා. අපි මේක දෙතුන් පාරක්ම යූස් කරලා තියෙනවා. නේ මතකද මම මේක තුන් හතර පාරක්ම කියලා දීලා තියෙනවා කට්ටියට. මතකද මේක දැකපුවාම මොකක් හරි මතක් වෙනවද? මේ පොතේම එක දැන් 10 පාරක් විතර පෙන්වලා දෙන ඉතින් මට ඒක මතකයි ටක් ගාලා තියෙන තැනක්. මතකද අපි මේක අපි යූස් කරලා තියෙනවානේ හදන්න. ඩෙල්ටා t වල Fourier Transform එක හොයන්න එහෙම අපි මෙයා දාන්නේ. මතකද? නේ? ඊට පස්සේ අපි මෙයාත් යූස් කරා. cos omega එක එහෙම Fourier Transform එක හොයන්න අපි මෙයාව ඕන තරම් යූස් කරලා තියෙනවා. කොහොමද? නේ මේක. right මේකම තමයි නේද මෙතන තියෙන්නේ. So can you see here this is one property of delta function. So you can see that so here the t is the variable. Okay, so if you get the shifted unit impulse by t naught, and if you multiplied it by t value, another function t, so you will have 5 t naught. Okay, okay, so what here? Okay, so you can see that here omega is the variable, no? Now we have shifted omega pulse by omega naught, so it is just like a t naught here. Okay, and e to the power j omega, so here also this also omega, no? So here also the same domain, this variable and this variable is same. So if you have if you write t instead of this omega, you will have this, no, t by omega naught e to the power j, instead of omega we write tn. So this kind of one you have, no? So if you get the integration, you will have, this is 5t, no? This is 5t function, so 5t naught you will have. That means instead of this t, you will have this value. So you will have e to the power j omega naught n here, no? Correct? Just look at here and try to understand it. Okay, so here instead of omega, instead of t, we have omega and omega naught. Okay, instead of this 5t, we have e to the power j omega n. Okay, so here instead of this omega, I have put omega naught here. Okay, it is simple. Okay, so what is the answer you will get? You will get 2 5. Okay, 2 5. So answer here for this value, answer is e to the power j omega naught n. So you will have e to the power j omega naught n. Okay, so you will have this kind of value, no? So this is xn. Okay, so we have find the xn. Okay, so we can see that if we have 1 by 2f e to the power j omega naught n, if we get the Fourier transform, we will have
delta omega by omega naught. Okay, so if you write this to 5 and if you multiply this by 5, you will have e to the power j omega n to 5 delta omega minus omega naught. So you will have this kind of identity, no? Both ways, okay. FT and IFT, right? Then බලන්න e to the power j omega naught n වගේ එක Fourier transform එක එන්නේ 25 delta omega omega naught. right? එතකොට මේ වගේ එකක් කොකට්ටියට නිකන් පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි? ඒකින්ද ආපහු මේක දිහා බලලා මේක හදන්න. මේ වගේ එකක් අපි කලින් කරලා නැහැ ඇත්තටම. හරි? ඒ වුණාට මේක අර සිම්පල් අපිට තියෙන knowledge එකකින් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට already තියෙන knowledge එකකින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේක. හරි? මොකද අපි මෙන්න මේක සෑහෙන පාරක් use කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අපි ගොඩක් පාරක් use කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙයා ඔය කට්ටියට අමාරු දෙයකට කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ identity එක පාවිච්චි කරලා මේක ලියාගන්න. නේ? මෙයා පාවිච්චි කරලා මෙයා පාවිච්චි කරලා මෙතන x omega වෙනුවට delta omega minus omega naught දාන එක තමයි අමාරුවකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මහ ලොකු අමාරුවක් නෑ. මෙතන x omega වෙනුවට delta omega omega naught දාන්න තියෙන්නේ. නේ? හරි. එතකොට මේ වගේ එකක් එනවා. right. right. අඩුම තරමේ මේක මතක තියාගෙන හරි ඉන්න. හරි. මෙන්න මේ identity එක මතක තියාගෙන හරි ඉන්න. අපිට මේකෙන් හොයන්න පුළුවන් මොනවද? අපිට දැන් දුන්නොත් එහෙම cos signal එක Fourier transform එක හොයන්න කියලා. මම කට්ටියට කියනවා cos 25n plus theta මේ වගේ එක Fourier transform එක හොයන්න කියලා. කොහොමද හොයන්නේ? right. ඔය කට්ටියට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. Euler formula එකෙන් නේ. Euler formula එකෙන් e to the power j 25n plus theta half plus e to the power minus j 25n plus theta half. Euler formula. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මෙතන එකතුවක් නෙදී මේක කට්ටියට දර්ශක දෙක වැඩි කිරීමක් විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් නේ. ඒකවල මෙතන එනවා e theta by 2 e to the power j 25n plus මෙතනත් එනවා e minus theta by 2 e to the power j 25n. හරි. මෙහෙම. දැන් මෙයාගේ Fourier transform එක හොයන්න ඕන නේ. මෙයාගේ Fourier transform එක හොයන්න නම් කට්ටියට කෙලින්ම මෙයාව use කරන්න පුළුවන් නේ. මෙයාගේ Fourier transform එක තමයි මේක. e to the power j omega naught n වගේ එකක් ආවොත් මෙන්න මෙයා තමයි Fourier transform එක 25 delta omega minus omega naught නේ. එතකොට මේ වගේ එක Fourier transform එක ලියා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. e0 මෙතන එනවා 25 delta omega by omega naught is here 25 no plus e to the power minus theta by 2 ඒත් එනවා 25 delta omega. So here if you get the minus theta, here it is minus, no? So here it is minus 25. So you have to get omega minus omega naught. That means omega minus 25. That means omega plus 25. Okay. So likewise, you can find the Fourier transform of cos signal or sine signal using Euler formula and using this identity. Okay. So please practice this kind of question. Okay. Okay. One or two question. Okay. Try to find
Fourier transform of cos signal, sine signal, and composite signal using this identity, sine identity. That is enough. Okay. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් තමයි ඔකටට එන්නේ එක්සෑම් එකට. හරි. එතකොට කලින් කිව්වා වගේ පළවෙනි ගාන continuous time Fourier transform, දෙවෙනි ගාන sampling, ඊට පස්සේ continuous time එක sampling කරාට පස්සේ එනවා discrete time Fourier series, හතරවෙනි ගාන discrete time Fourier transform. එතකොට ඔය ගණන් හතර එන්නේ. මම හිතනවා ඔය කට්ටිය දැන් මගේ වැඩේ නම් මම කරා කියලා හිතනවා. හරි. දැන් ඔය කට්ටියගේ වැඩේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද පුළුවන් තරම් බලන්න මේ ගණන් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. ප්‍රැක්ටිස් කරලා හදන්න බලන්න. කොපි කරන්න එපා. හරි. දැන් ඔය කට්ටියට මේ ගානක් හදන්න බැයි නම් ඔය කට්ටිය ගාන ඔය කට්ටියට තේරෙනවනේ මෙන්න මේක මේ ප්‍රොසීඩියර් එකේ හරි යන්න ඕන කියලා. අන්න ඒක අඩුම තරමේ සිංහලෙන් හරි ලියන්න. හරි. මෙන්න මේක මේ විදිහට කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒකටත් ලකුණු දෙනවා. හරි. මොකද මට ගණන් වලින් වැඩක් නැහැ නේ ඔය කට්ටිය. ඔය කට්ටියට ත්‍රිකෝණමිතිය පුළුවන්ද, අවකලනය පුළුවන්ද, අනුකලනය පුළුවන්ද කියලා මේ සිග්නල් ඇන්ඩ් සිස්ටම් එකේ බලනවා කියන එක වැඩක් නැහැ. නේ? ඔය කට්ටියට ඒවට වෙනම මොඩියුල් තියෙනවනේ ඒවා ඉවලුවේට් කරන්න. එතකොට මේකෙදී ඔය කට්ටිය දැනගන්න ඕන ඔය කට්ටියට සිග්නල් එකක් ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවද සිස්ටම් එකක් ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවද කියන එක. හරි. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. ඊට අමතරව මම කට්ටියට එවුවා නේද අර homework assignment කියලා එකක්. මෙන්න මේක. මම හිතනවා මේකේ ගණන් කීපයක් හරි ඔය කට්ටිය හදන්න නැති කියලා. හරි. මේ එහෙම දැන් මුලින් ඉඳන්ම තිබ්බා මම ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටියට අර කියන්නේ සමානුකූලව knowledge එකක් ගන්න තමයි මම මේ assignment එක හැදුවේ. Okay. I have prepared this assignment to get organized knowledge. Okay. What is the signal? How the signals are classified? Okay. And we have done these things now in our signal and system 1. Okay. So these are very important. So here you have to find the Fourier transform rectangular pulse. Okay. So try to do this. Okay. And here using the duality property also you have to find the waveform. This is the sync waveform, so you have to find the duality property and so try to do this kind of question, okay, by yourself. This one at least. Okay. Okay. Actually this is we get no මේක තමයි අපි ගත්තේ අර මේක Fourier මේක continuous time එකට අදාළව අපි මේකත් අරන් තියෙනවා. ඒකම discrete time එකට අපි ගත්තනේ අන්තිමට. e to the power j omega n omega naught n කියන එක සමාන වෙනවා 25 delta omega naught එකට නේ. right. ඊට පස්සේ මේ sampling ටික එනවා බලන්න මේක පුළුවන් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න මේ වගේ explain කරන්න. හරි. right. මෙන්න මේ වගේ ගානක් දෙයක් හදලා බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් sampling කරන්න බලන්න. හරි. මේ 40 Hz වලදී බලන්න මේ වගේ සිග්නල් sample කරලා මොනවද වෙන්නේ කියලා. හරි. මේකේ පොඩි ඇනලයිසින් පාර්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔකටට පුළුවන් නම් මේක බලන්න. ඒ කියන්නේ MATLAB වල වගේ ලියලා බලන්න පුළුවන්. අර MATLAB ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එහෙම මම දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි වැදගත් ඔකටට. ඒ කියන්නේ knowledge එක. හරි. Sampling theorem එක
හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ composite signal sample කරන හැටි right මේ වගේ ඒවා දැන් මේ වගේ එකක් හදා ගන්න හැටි මේවා එනවා අනිවාර්යයෙන්ම exam එකට මේ වගේ ලොකු ඒවා එන්නේ නැහැ හරි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි එකක් එන්නේ හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ ගණන් හදන හැටි හරි මෙන්න මේ ගාන තමයි අපි අන්තිමට හැදුවේ හරි right මේ ගාන අපි හැදුවේ දැන් බලන්න මේ ගාන ආපහු හදන හැටි කොහොමද කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊට පස්සේ ඒකෙන් මෙන්න මේ වගේ දෙක තුනක Fourier Transform හොයලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරි අතරම ඔකට මේ homework assignment එක හැදුවා නම් අරක ගේමක් නෑ හරි ෆයිනල් එකේ ඒකින්ද බලන්න මේකේ ගණන් කීපයක් හරි හදා ගන්න අර ඔකට කියවනේ පාස් පේපර් ඕන කියලා ඒකයි මම මේ වගේ එකක් හදලා දැම්මේ මේකේ ගණන් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරා ගියන ඔකට්ටියට හොඳට ෆයිනල් පේපර් එක ලියා ගන්න පුළුවන් හරි හරි එහෙනම් අපි නතර කරමු ඔකට්ටියට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද